So today, all of these Dharma friends that are gathered together here will mostly have heard about or know about the bodhicitta motivation, and so need to develop this bodhicitta motivation or have this good motivation, meaning that we think I'm going to listen to the Mahayana teaching and practice it in order to make this precious human life with its freedoms and whilst being able to practice the Dharma, I'm going to make that meaningful, and I'm listening to the Dharma and practicing it in order to benefit beings. So it's very important to have that motivation. Hôm nay các đạo hữu lại cùng nhau tề tựu đến đây để nghe thuyết pháp. Thì chắc một số đạo hữu cũng có nghe về Bồ Đề Tâm rồi. Thì chúng ta hãy cùng nhau phát Bồ Đề Tâm với cái tâm tốt lành. Thứ nhất là chúng ta cùng nhau đến đây nghe pháp đại thừa và về cố gắng áp dụng tu tập pháp đại thừa để làm lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy cái sự nghe pháp của chúng ta nó phải có ý nghĩa. 산지기 충남 단체 예리 유성 대지 대신 시작했어. 이라고가 강연바 유성 친구 이렇게 숨세. 린디다 먼저 넘바 산지비 딱 담몽 마인비 다와데 용. 그지? 안스 콜비기 두비 주 강당 강연나 rằng chưa bằng kiến thì đó trong mà tin đi Trung Quốc đấy, thế đó là các ý chí xuyên quan thế tạo thành Trung Quốc tạo đấy, thì đến tạo thành Trung Quốc tạo thì muốn đi đi vào yên na, chả vào yên na, chỉ thấy khăm, đỡ, ni bị xếp sang một bộ cả cái yên na. 소소가다 지킨을 엔디 종아리 마도신 지 정성 당 양나지 김매바 당 양나지 타이 주바 타이 고바 대단 말했어. 대전도다 semchen 탐체 로아를 두고 semchen 탐체 그 랑랑 그 리그 남와 대두그 솔와 대두그다 drivo 대두그 나와 가나 주소 참마 주소 랑거 용의 성기 쇼바 용의 성기 리담 제위 drivo 잡아야 말이지 대만도 양 델리 잠비 게당 델리 잠비 고바보 드바보 잠바지 메마리 대 제타오신의 이치 신관들라다 맞다 김지키네 나왔어요. 김지키네 나와들라 아주 남바위 해와있나 직빈 양박비 나와있어. 직빈 양박비 나와 김지키만에나 양박비 나와 많이 바래. 리 김지키네가 텐종키네 나왔대. 아무도 남바가 다위 명시 나와 조 레이바 안수 시그레 다양 시고그레스. So it's that the Buddha understood that all of things arose from causes, and he understood their cessation, and so this means that the very particular view in Buddhism is that all of nirvana and samsara, all worlds and beings are created through causes and conditions. They all occur because of causes and conditions. And
So believing that, having conviction in that is having the view of dependent origination. So if we understand that, then we see that everything in our world has come from their being, their causes and conditions. They have not just appeared by themselves or without any cause or being created by a deity. They are not like that. And in the same way, all beings in the 6 places of existence experience happiness and suffering as a result of their own karma. So everything they experience is connected to karma, is the result of the actions or conduct of their body, speech and mind. And there's no other cause for their happiness and suffering. There's no one else who has created it. So to believe in this karma and the conviction that there is this cause and result of karma, that is having the correct view, the true view. And disbelieving in karma is to not have the right view. So believing in karma is the basis, foundation, or main view in the Dharma, and it's what we need to know. Thì Phật là Phật đã giác ngộ được lý nhân duyên hay là cái luật nhân quả, hay cái sự sinh trụ hoại diệt của các pháp, hay là còn gọi cách khác là lý nhân duyên, lý nhân duyên được sinh. Thì như vậy chi kiến của Phật giáo trình bày về luân hồi hay niết bàn cũng vậy, tất cả đều vận hành do cái lý nhân duyên tương sinh hay là luật nhân quả mà ra. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta là người tu mà chúng ta không hiểu cái lý nhân duyên tương sinh hay là luật nhân quả đó, thì là một cái điều rất là thiếu sót. Bởi vì tất cả nếu mà theo lý nhân duyên tương sinh thì tất cả chúng sinh và các pháp, tức là các hiện tượng gì mà thậm chí mình nhận biết được đó, nó cũng đều do lý nhân duyên tương sinh hay là do luật nhân quả vận hành ra, chứ không có phải tự nhiên mà có, và cũng không phải do một cái đấng nào đó tạo ra. Mình phải hiểu là tất cả đều là do lý nhân duyên. Thì như vậy đó, 6 cõi luân hồi, chúng sinh trong 6 cõi luân hồi cũng vậy, họ chịu cái quả báo sướng hay khổ cũng đều do nghiệp họ tạo ra cái nhân, chứ không có ai bắt họ chịu sướng hay khổ, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái nghiệp do thân khẩu ý của họ tạo ra như thế nào, tạo ra nghiệp thì họ chịu cái quả sướng hay khổ như thế vậy, chứ không có ai bắt họ chịu hay là ai biện đãi họ cho họ được sướng hay là bắt họ chịu khổ. Thì như vậy mình hiểu là không có cái nguyên nhân nào khác, hay không có ai khác làm ra những cái chuyện đó, mà do nghiệp mỗi cá nhân tạo ra và mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm cái nghiệp làm của mình. Thì như vậy đó, cái chi kiến hay là chi kiến về lý nhân duyên hay là cái luật nhân quả đó, nó là cái chánh chi kiến, cái chi kiến chính yếu của Phật giáo. Thì nếu mà theo Phật giáo ai mà không tin nhân quả, không có xác tín về nhân quả hay lý nhân duyên đó, thì cái đó gọi là cái người tà kiến. Thì như vậy đó, khi chúng ta hiểu cái lý nhân duyên là cái chánh chi kiến của Phật giáo, là cái điều căn bản rất quan trọng, thì chúng ta cần phải xác tín và hiểu rõ về lý nhân duyên. Tại cái lý ngàn số tác tí ngàn số bất sẽ tí các chỉ đều là đúng là đã tin được số và năng hoa chẳng là mong muốn gì chung quy và chẳng là chính này lý chính trị là thế em bảo đấy như này số răng cái đúng là cái sinh gì số ba để cho tình yêu trong đấy thì riêng ngàn số mà sẽ thì chịu bùi na tu bùi na chỉ tung chỉ mai na cái này na số răng cái số ba năm trên đây ba số thì phải thì đi đang ngàn số xem cái
다 전당 가르치려나 대화 도장 동gar 도바 다 대신 그런 거 주니 그 전에 랑 그런 거다 단지 그 뜻이지 대다인 뜻이데 죽고야나 거야 예다 깨나 되니 죽고를 마도 예 좋다고요 말해 진리가랑도다 지 랑랑 그 대화 죽고야나 랑랑 그 소소 그 쇼바야고 제 누가 이 승기 쇼바데 추당당바 기와당당바 양당바 제 대래 갈때 아 두부 종나양 저그래 두부 종나 종 삼바였나 아니 쇼바 상로 마당나양 저기요래 이나양다 멍멍 이나양 알아서 샘신 당신 그 한지 이셈이거다 소소 기포지 용나 삼다비요래와 이제 기포 용이 진 리 대소강한도다 심축매 법상매 야고 마시드 알아서다 대위 기어대파 좀도요 대위 기어 매발지니 두물기 이제 나가나서 저다게와리 이 소다 도차세당 등 차당 그 근니 황내 랑도 그 똑바 그 근니 황내 알아서 차와만 보지 리카만 보지 저용도 또 소소다 마디와데 티탕기 참고요 바지 제스 드리인도 조다 gemji tenjung tawa 고지 시와 있나 소소 된남 야고지 소소 되지 야고지 듭시기와 데레 데 니루레 데 중니데 데 야고시나 피바레 데 마시와 있나 에 소소기오 몽바레 어다 데데 땅네 드시 사모지 주모지야 돼 배가 챈부레 So, in this life, during this time, we experience like happiness, suffering, or a mixture of various kinds. And these occur as a result of causes and conditions. That is one thing. And secondly, so that they occur on the basis of our own conduct or activities of our body, speech, and mind. So, therefore, in this life, if we are happy, unhappy, or a mixture of the two, that is connected to our own individual actions. And so, the way that our mind looks or perceives things is that it wants happiness, and it does not want suffering. That is like the innate outlook that we have in our minds. And so if we wish to accomplish that goal, then we have to accomplish that goal through various causes and conditions. There's no other way to accomplish that goal. So therefore, to accomplish our own happiness, then our own individual conduct has to be good. The actions of our body, speech, and mind have to be in accord with the Dharma. They have to be good. They have to be correct. So, but if we were just to think, well, I don't care what happens to me, bad things happen to me, that's okay, then, so whatever I do is okay. But we don't think in that way. Innately, all beings want to have happiness, and that's the way we are, isn't it? And so therefore, we need to examine and study and learn about karma and causes and conditions. And if we don't know about that, then we will not create the causes for our happiness. Instead, we will create causes of our suffering. And so, this is
this mainly occurs through like desire and anger and ignorance that's in our mind, and through that then we do all kinds of actions, and by doing those actions, creating that karma, we create our own unhappiness. So the main thing is to know about karma and understand that we have to create our own happiness, because that is the nature of things. That is the way things are. And so if we understand that, then we are being wise. If we don't understand that, then we are like ignorant, ordinary beings. So it's very important to have a deep understanding of this. Thì đời này vậy chúng ta thường gặp nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc đời, nên là chúng ta có khi gặp những chuyện chúng ta thấy vui, thấy sướng, có khi chúng ta thấy gặp những cái chuyện làm cho mình khổ, mình buồn, khổ não vân vân. Thì có khi chúng ta cũng có đủ những loại kinh nghiệm vừa khổ, vừa sướng, vừa vui, vừa buồn, đủ cái chuyện. Thì nếu mà hiểu cái luật nhân quả thì tất cả những cái nghiệp gì mình tạo nó sẽ gây ra cái quả, cái ứng. Thì như vậy cái nếu đó, tất cả những cái gì chúng ta kinh nghiệm chúng ta gặp phải, tức là cái quả chúng ta gặp phải là do cái nghiệp chúng ta gây ra từ thân khẩu ý chúng ta tạo ra. Thì như vậy đó, ai cũng vậy, ai cũng thích được như là vui sướng, không ai thích khổ não. Nhưng mà mình phải hiểu rõ ràng là muốn được cái gì, được cái quả gì là mình phải tạo cái nhân thiết ứng. Thì con người ta ai cũng có cái sự nhận thức của mình, và cái sự nhận thức có biết cái gì phải quấy lên răng, thành ra ai cũng biết là cái ý thức là mình muốn được vui sướng, mình không muốn khổ não buồn phiền. Nhưng mà khi hiểu như vậy đó thì chúng ta phải tạo cái nhân thích ứng nếu mà chúng ta hiểu luật nhân quả. Còn nếu mà chúng ta không có hành xử đúng như lý nhân duyên hay luật nhân quả, mà chúng ta cứ làm càng làm bướng, mà nói là tôi thích làm gì làm, kệ bất trật, thì nếu mình nói vậy cũng được, nhưng mà mình nói như vậy nhưng mà trong bụng mình vẫn muốn mình được những cái quả vui sướng, mà mình cứ tạo cái nhân, mình bất cần mình tạo cái nhân, và cái nhân ngược lại cái nhân để gây khổ não. Thì như vậy thì đó là cái tà kiến. Thì như vậy đó, chúng ta không hiểu vậy, chúng ta cứ làm càn rồi chúng ta sẽ gặp những điều không có như ý. Vì vậy khi hiểu cái luật nhân quả rồi, cái lý nhân duyên rồi, thì mình hiểu những cái hành động hay kinh nghiệm mình tạo ra do phiền não, tham sân si mạng đố đó, thì nó sẽ sinh ra cái quả báo khổ não. Thì vậy mình muốn được cái quả báo vui sướng đó, thì mình phải tạo cái nhân mà sẽ gây ra cái quả vui sướng đó. Thì nói tóm lại đó là chúng ta phải hiểu rõ ràng về cái nhân duyên hay cái luật nhân quả. Cái người hiểu như vậy và hành đúng như vậy là người trí, còn cái người không hiểu như vậy mà làm càn làm bướng thì là cái người ngu. Thì như vậy là người Phật tử chúng ta cần hiểu rất là sâu sắc về cái lý nhân duyên hay là luật nhân quả. 다 나도 주 정화돼요. 나도 답받치고 주의가벨라 심신기 연돈들 주시와 아니 주가 삼바 주가 공바스 대 송한 남신 나랑 주다 삼보 주니 심신 탐식이 돈 인 삼바 제고요래 다이나 나랑 주기와 통만 매반이 다디와 더 나랑 주다 랑독 진전 랑基本上 진전 숙체보지라 숙체보지라 공 요도 나랑 주다 개와트바디 남바 당시에 심신이 시작된 인생까지 가보래. 또이나 소소다 진전 다와 당선 다와데 야 뭔데 지리용아 이 랑식이 세용아지 농거도가 되게 일이라 나서지 쉽다고 잡네. 좀봐 깨대 명도 깨대 아니 잠시 이들을 다 님보 때네
Zangdok cần đi làm sao vậy để chính chúng ta để cái chuyện đó đấy, chính chúng ta là suy nghĩ đấy, trong bao nhiêu cái bài na, thì ngài做làm xong解脱对吧？解脱thì ngài做马尔比，当真个是行得，他他妈没办演上过了，送命，多几类，第一精神几类，因那样大，ngài做修解的，做把这bài na。所说路讲他来的，然后就吃说牛毛啊，都这样，人地穷人当，人地帮不了的，人家用可有的，用他把这样，别那上级军人的，上级下家他把导演呐，帮部有拍完这个样子，有上干嘛这个意思，伊那他对你民众。养的不济，今年，高些的，专注把了点呢，牛毛放松好的，点当地村里，当在三级当上就生活，比做三级没结不忙不济，选择把的，大样，表现把的，这里的工作个的，同嘛。长马个大，牛毛也讲得送，当真修行，我就把也那样啊，希腊专注当希腊个店里送完人呢，人家所说个的台湾样的话，这他更多就送过有对吧？你这一定按照这样，这个小了，干理解呢，把这些这个清楚的，恰从的忙些的，让这当希腊的专注了，上去的话的。So when we are studying the Dharma, training in the Dharma, and receiving like Mahayana teachings, then we should think that we're doing this for the benefit of beings. That it's for the benefit of beings that we like receive Dharma teachings and contemplate them and meditate on them. So that is what is taught. But throughout beginningless lifetimes until now, we have had this strong fixation on self and on the fulfillment of one's own desires. So that is what we are used to, habituated to. And so that makes it difficult to think of doing good actions for the benefit of others, because this view of fixation on the self, cherishing the self, it arises naturally and is very powerful. So therefore we have to make an effort, have the courage, mindfulness, awareness to remedy that, and so that we can train in developing a profound motivation. So we have to maintain that effort of mindfulness, otherwise we will forget and we will fall under the power of ignorance, which is we've had through beginningless time, and so it's very, that's why it's so powerful. So we have to make an effort, have diligence, and through that be able to train our mind, so that the mind poisons, desire, ignorance, anger, can slowly diminish and be eliminated. Like Shakyamuni Buddha, that in the beginning he was also an ordinary being, but then through renouncing samsara, wishing for liberation, and practicing, enduring hardships with great diligence, he was able to eliminate these mind poisons. And in that same way, there have been countless Buddhas and Bodhisattvas, and now there are still Buddhas and Bodhisattvas appearing, and all of them began with having this strong fixation on the self. But with diligence, wisdom, they've been able to attain liberation. So the same way, if we work hard and have effort, we can do the same. So it's very important to do that.
And we can attain that through having compassion and wisdom and diligence. Attaining that depends on having these qualities. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là cái người học và tập tu hành Phật pháp của Đại thừa, thì chúng ta nên nghĩ là chúng ta vì lợi ích chúng sinh mà chúng ta văn tư tu để làm lợi ích chúng sinh, và cái việc tu học của chúng ta nó cũng đạt cái các bạn như vậy. Nhưng mà thực sự thì từ vô thủy đến giờ, tức là chúng ta đã quen cái thói vị kỷ, tức là vì mình mà thôi, vị kỷ tham chấp, rồi nó thành cái thói quen, thành cái tập khí lâu rất là khó trừ. Thành ra như vậy đó, bây giờ mà nếu kêu chúng ta đổi ngược lại là cái gì cũng nên nghĩ cho người khác trước, hay vì lợi ích cho người khác, hay vì tha nhân đó, thì vì cái thói quen, cái tập khí vị kỷ, ích kỷ nó rất là khó trừ. Nhưng mà muốn được như vậy đó thì chúng ta cũng phải cố gắng, tức là lúc đầu thì chúng ta phải giữ chánh niệm là làm lợi ích chúng sinh, thì lấy cái chánh niệm đó để đối trị cái tâm vị kỷ ích kỷ của mình. Rồi sau đó mình phải dẹp cái tâm nhỏ bé đi, phát cái tâm cao thượng. Thì như vậy đó, nếu mình không phát được cái tâm cao thượng mà không có chánh niệm đó, thì mình cứ bị cái tập khí cũ, tập bị vô minh nó sai khiến. Nó sai khiến thì lại trở về cái thói quen cũ rất là khó chuyển. Thì như vậy đó, muốn thay đổi đó là thứ nhất, đúng, chúng ta cần phải như là có cái sự tinh tấn, và giữ chánh niệm, luyện tâm. Thì từ từ cái tập khí tham sân si, cái phiền não tham sân si nó sẽ giảm dần. Thì nói theo gương của những vị Phật ngày xưa như Phật Thích Ca, thì lúc đầu thì ngài cũng là một người phạm phu thôi, nhưng mà thứ nhất là ngài tinh tấn tu hành, và ngài với cái lòng từ bi, với cái trí tuệ, thì từ từ cái phiền não nó cũng được khắc phục, và ngài đã trừ sạch phiền não và thành Phật. Thì tất cả chư Phật, vô số chư Phật Bồ Tát lúc đầu cũng vậy, cũng đều là những người phạm chấp ngã rất mạnh, nhưng mà vì tinh tấn trí tuệ và từ bi mà các ngài tu hành thay đổi, trừ phiền não và giải thoát. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tu hành, chúng ta cũng cần ba cái yếu tố như vừa nói. Thứ nhất là cái sự tinh tấn, lòng từ bi, trí tuệ, thì chúng ta từ từ thay đổi cũng sẽ có những công đức như chư Phật. Đức Phật giảng mập xa sang sẽ cả cái nào trong mi xe gì đó. Đức Phật giảng mập xa sang cái và bản thân trong mập xa, mang cái xem này một sự đơn là sang chỉ tam bài yên gì đấy. Ta sang chỉ cái chú ý bộ giá trị hành động, thậm chí cái nhang bộ đồ tu chiều yên là ta đến là gì đấy. Thì đi Đức Phật giảng mập xa, dưới cái kiểm sản đấy, sang chỉ tam bài đấy, Đức Phật tham tang trarwa, trima meva, docha tham tang trari chu, ambi chu, longdang topi tang yechen tenre jiris. Tenre yindu, ambi chu, chetawa jin nyamsa Zambhala, Dekwa nogiwi tsukta pangi yoris. Dekwa chen mabshawa yongna, ambi chu de yahoji nyamsa Zambhala. Tenre ta Đức Phật giảng mập xa thì cảm giác chỉ dùng cổ người thế nào, răng cái sim này dùng sinh tử, răng cái sim để đó đồ chất chế tạo từ một ngày kia chắc tốt là số cái nhiều mong gì, phong bố nhiều mong gì tốt là giá trị gì sống dễ chứ, sống cái đó, thì ra cái nhiều mong gì không được mà tâm này, chỉ đồ chất cái niệm bộ đã chịu sĩ của bạn. Yetan niệm shamba gomba, soba gomba, teni ji tumuk niệm temtre gomba, shirap gomba, ngarje ji niệm kamchong ji ya, teni ji gomba, chakok niệm la janda gawa gomba, janji giwa la jisi ram chepa, teni 세상 예보다 유지반동이야. 초밥이야. 아니 대중 세야디 예보대라야 시럽된 거구나.
土生共生的土生共生là tên như chúng ý xí là sự có công bài na anh nhung mong ở số điểm gì chung rồi đâu đấy nhung mong ở số chung rồi số mai na được bao giờ đấy nó suy cái đó mấy chỗ đấy kia bao giờ đấy ngang gì thế nào đấy thế nào đấy là ta sang gì chú dan na sanji tambayan zaya de la da dikpa chayang me chang rang sim de jishang tarwi lam tu ko ba chiya ji lam tu ko ba nyang ji lam tu ko ba de la da sanji ji tamba se se de ji ngang so da sanji ji tamba nyam se le sanji ji tamba la ta ba she sanji sha ke de ji ju yendu neighbor de sim de lam la de bi ka chang ko le. So as there is the verse which says not to practice any bad action, to practice a perfection of good actions, and to tame the mind. That is the teaching of the Buddha. So there are all these 84,000 kinds of Dharma teaching, and the essence of them all is that to not do bad, to do good, and to tame the mind. And so the teaching of the Buddha is stainless and pure and free of desire and so on. So to practice this Dharma correctly, then we have to avoid doing any bad actions. So if we're not doing any bad actions, that means we are practicing the Dharma well. But how do you do that? How do you avoid doing any bad actions? It's through taming one's own mind. So in one's own mind there's the desire, pride, envy, anger, and so on. It's that there's 84,000 kinds of mind poisons. So one avoids falling under their power. And like there's the remedy for desire, for contentment, and remedy for anger, to have patience, and for being greed and miserly, there's generosity, making offerings, and for pride there's humility, and for ignorance, and for envy there's one counters envy with rejoicing in the good that others accomplish, and one can remedy ignorance through wisdom that's gained through listening to the Dharma, contemplating it, and through meditation. And through doing that, then ignorance will diminish. And through the mind poisons lessening, then there will be a diminishing of bad actions, and good actions will increase. So that is the teaching of the Buddha, not to do any bad action, and with one's own mind tamed, pacified, controlled. And if we do that, then we follow the path correctly. So in a way, to practice the teaching, to have the faith in the teachings and to follow them, it is important in a way to train the mind, to tame and control the mind. Thì ở trong Phật giáo có một cái bài kệ mà nhiều Phật tử cũng đã nghe, là bài kệ này tóm tắt 84.000 pháp môn của Phật, hay là tinh yếu của 84.000 pháp môn của Phật. Thì cái bài này tiếng Hán trong chùa hay nghe đó là chư ác mặc ác chúng thiện phục hành thường hay tịnh tâm thì chư Phật giáo. Thì dịch ra tiếng Việt thì này: những việc ác, những việc ác chừa bỏ đừng làm, những việc thiện hãy thường năng làm, thường thanh tịnh tự được phục tâm. Đó chính là lời dạy của Phật. Thì như vậy đó, đây là cái bài kệ tóm tắt 84.000 pháp môn của Phật. Phật chỉ dạy là gì? Tức là thanh tịnh tâm, đừng có ô tâm là giữ cho thanh tịnh, đừng có ô nhiễm tham chấp. Thì đó là mình hành được như vậy chính là Phật pháp. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta muốn tránh làm ác là gì? Thì chúng ta hay là muốn là hành thiện là gì? Chúng ta đừng làm ác nữa thì tự nhiên là sẽ làm được thiện. Mà muốn được như vậy đó thì việc đầu tiên là chúng ta phải
điều phục được cái tâm phiền não của mình, cái tâm mà tham sân si mạn đố, nó gọi là phiền não. Thì trên tịnh tâm là như vậy, nếu chúng ta hành động hay làm cái việc gì mà không do phiền não tham sân si mạn đố nó sai sự được, thì đó là cái việc thiện. Thì bây giờ tham sân si mạn đố đó thì nó có những cái cách đối trị, pháp đối trị. Chẳng hạn bây giờ cái tâm người nào hay sân hận đó, thì tập cái hành nhẫn nhục. Cái tâm người nào hay tham lam bỏng sẻ đó, thì hành cái hành bố thí, cúng dường. Cái tâm người nào hay ngã mạn kiêu căng đó, thì tập cái đánh khiêm nhường, là đối trị lại. Cái tâm người nào hay đố kỵ ganh tị đó, thì tập làm sao hoan hỷ được cái việc làm tốt đẹp của người khác, hoan hỷ công đức, tùy hỷ công đức của người khác. Còn nếu mà cái tâm người nào hay ngu si đó, dùng cái chữ ngu si không phải với cái ý nghĩa mạt sát hay là ấy, nhưng mà dùng cái ý nghĩa mà của Phật giáo, thì cái tâm ngu si là cần học lý nhân duyên và cần thiền định, thì nó sẽ phát khởi, nó trừ cái ngu si. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta muốn cái nghiệp ác giảm đó, thì mình phải có những cái pháp đối trị như vậy. Thì khi nghiệp ác nó giảm dần, nó giảm đến lúc nào đó thì tự nhiên cái nghiệp thiện nó sẽ tăng. Thì như vậy nói tóm lại là cái người tu hành đó, người Phật tử, cái việc chính yếu là phải điều phục cái tâm mình. Khi điều phục cái tâm mình rồi tự mình sẽ kiểm soát được tâm mình. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta làm được từ từ và chúng ta học Phật pháp, chúng ta cần sẽ phát triển cái niềm tin. Thì đây là cái điều mà quan trọng cái người Phật tử cần phải hiểu và cần phải thực hành. Thì việc chính yếu là thầy nhắc lại là người tu hành cần phải điều phục cái tâm của mình. Atiram kapsu api nanzu kacha sena chumshe koyati ta Orgyen Zabala nyamlen chenta de konne kacha shaya dire deyam khasang azuda jerwa sepak mebi nyamlen shetanji shaparewa tindindi 가상 제박의 그 즉탁대양 가지다 라마상 Orgyen 고순 남바의 특들 남칸조지 축대리 숑와 대절에 그때 라마상 계랑수 가시그 모시기요래 양 망보집이 시대시기요 말에 다 있는 계랑수대 단 라마상 대충 양스 림비 기호양 강락강 성지도가 대양 양스 림비 진정보 고려하래. 근데 이디다 양계 계랑한 조의 인비세다 상마보다 지 Orgyen Zabala 양스 림 도바 있나? 나주다 네 마지 가셔셔도 야보지 년 아니 셈바송 Nên đó chỉ nằm trên Zabala ngắt lại lá sốc bị nhang lên cái Zabala thì tốt năng chế thì cả全部です。So today in this occasion, what is being talked about is, or you could say the Dharma teaching that is going to be given today is that of Orgyen Dzambhala. That's the subject of the teaching. So yesterday it was taught how to do the practice of Amitayus, and that Amitayus was a sadhana practice that was from the termas of Lama San, or Orgyen Kusum Lingpa. And so some of you here will have known Lama Sang, but many of you will not have known him. And so some have been practicing the terms of Lama Sang for a long time. So mainly that for those who wish to do this practice of Orgyen Dzambhala, it is good to listen to the teaching and remember it, and regularly be dedicated to repeating the mantra of Dzambhala. So that is very important to do.
chủ, cái vị Bồ Tôn Bảo Tàng chủ hay gọi là tài chủ ngôi sinh Zabala. Thì hôm qua thầy đã giảng về cái đề tài Phật Di Đà vô lượng thọ, thì cũng giảng theo cái nghi quỹ, và nghi quỹ này là do từ cái phúc điện của Zamasang hay còn gọi là khai Bát Tạng Đại Pháp Phương và trên cử xuống Tinh Cao. Thì ở đây đó thầy thấy là cũng có nhiều đạo hữu đã từng biết Zamasang và cũng có nhiều người chưa biết. Nhưng mà nói chung thì với những ai mà muốn tu tập cái pháp và họ sinh Zabala đó, thì đây là cái dịp tốt để nghe học và nghe lời nên nhớ kỹ và thực hành tu tập. Thì như vậy sẽ được là biết là ít nhất thì cũng nên thường xuyên trì chú, đó là cái điều quan trọng. Cả ngã du chu nhang sơ lên dễ tu ngã du mới biết thế thay vào trong cái rồi thay vào trong cái sáng chỉ có phẳng sự để trong cái rồi thay vào trong cái sáng chỉ có phẳng để Zabala số năm chỉ chụp là 20chỉ chụp sự chụp sắc qua là tem này dùng của người mà tổ chức sáng chỉ có phẳng để dùng cái mà đấy thì đi ngang chúng ta chỉ hạ căng tăng căng tem bài nhận là nguồn tốt của chúng ta căng là chụp bài nhận là từ số sáng là trong nhị sắp ta cái tháp sĩ chỉ đấy 대비엔도 나랑도다 대리인도 Orgyen Zabala tawa nyamsi lenne ani ji sosoga zoda sem terjung de terjung ba jejen sia de la ta na zu sanghak ka ge chu sanghak ka ge ta ta zhe sia ta nyamsi lin sia de ji ba dang zong pi zhen ba dang de zhou du ga 대리인이 예바가 좀 봐, 쪽바가 좀 봐야 돼. 속님 서비 만사 휴지래. 대리인이 다 나주 주 강당 강 옛날 원독 강당 강 접다. 다들 주 소름이 쏟아. 이시 쏟아. 차진 로 요아래. 된 로고 요아래. 이 소마 옛날 나주 사접봐. 이시기 사접봐. 대라 돈냥 요아래. 구바 요아래. 갈때 속삭이 예를 마송하였나? 아니 사적나양 이들이 직딩 그 쇼가 쉽게 송하였나? 아니 가솔라 판바양 대저대저 첨부 진정부 대저 중고 말에 디 제나 나랑도다 이담 양설이야 대양도 상지도 비차진도 들어와 젠도 비차진도 들어와 대다가 먹고요래 대다가 롯고요 So when we practice the Dharma, that is done with the goal of attaining liberation, of attaining Buddhahood. That's the purpose for why we practice the Dharma. And in order to attain that goal, we need to have the accumulation of merit and accumulation of wisdom. Without the accumulation of merit and wisdom, then there will be no Buddhahood. So whatever kind of deity we practice, whatever visualization practice we do, they are all methods for gathering the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. And so in this practice of the Orgyen Dzambhala, Orgyen Dzambhala, that there are these two stages, generation and completion. So in the practice of the deity within the Mantrayana, there are these two stages, generation and completion, and these two stages are a profound method for gathering the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. So any sadhana, any practice that we do, these are like factors or conditions for gathering the accumulation of merit and wisdom. And so when we practice wisdom deity, that
should be our focus and our interest, and not just thinking of it in worldly terms or worldly or ordinary goals. But then one will not gain the goal, success in the goal. We should be, when we practice the deity, one should be doing that with the motivation for attaining Buddhahood and for benefiting other beings. That is why we do the practice. Thì khi chúng ta tu tập Phật pháp thì chúng ta cần phải đặt cái mục đích rõ ràng, thì là cái mục đích là tu tập Phật pháp để giải thoát, và thứ hai là thì giải thoát là gì, là đạt Phật quả. Thì như vậy muốn mà đạt được Phật quả đấy thì chúng ta cần phải tích lũy hai cái công đức, thứ nhất là phước, thứ hai là huệ. Nếu mà không có phước và huệ thì sẽ không có Phật quả. Đó là điều chúng ta cần phải hiểu rõ ràng và cần xác định cái mục đích của mình. Thì như vậy tất cả, nếu mà hiểu như vậy thì tất cả những pháp tu nào đặt ra cũng đều là cái phương tiện để cho cái người tu có thể tích lũy được phước và huệ. Thì cái pháp tu bổn tôn như vậy, pháp tu bổn tôn mà thầy sắp giảng như là Zabala cũng vậy, tức là đều giúp cho người ta đạt được cái tích lũy được cái công đức phước và huệ. Thì khi mà tu Dzambhala đó, hay là tất cả những nghi quỷ bổn tôn đó, thì nó đều có hai cái giai đoạn phát khởi và giai đoạn thành tựu, hay là còn gọi là giai đoạn viên mãn. Thì hai cái giai đoạn này trong tất cả nghi quỷ nó là cái căn bản và là cái phương tiện để giúp cho người tu tích lũy được phước và huệ. Thì đây là cái nguyên tắc chung, bất cứ cái nghi quỷ nào mà đúng đắn cũng đều giúp cho người ta đạt được phước và huệ, hay là tự tích lũy được phước và huệ. Vậy thì khi mà chúng ta tu về một tôn trí huệ đó, một tôn trí tuệ, chúng ta cần hiểu như vậy, và hiểu với cái vấn đề là chúng ta phải tu tập trong trí tuệ. Và nếu mà chúng ta không hiểu như vậy đó, chúng ta sẽ không đạt cái mục đích đúng đắn, mà đạt cái mục đích là rất là phạm tục, tức là chúng ta chỉ muốn cái mục đích phạm tục, rồi cái tâm của chúng ta nó cũng rất là phạm tục, rồi chúng ta tu tập là chúng ta chỉ tụng xuông bằng miệng thôi, nhưng mà không có phải với cái căn bản trí tuệ, thì như vậy nó chẳng có kết quả gì bao nhiêu. Thì như vậy rõ ràng là gì? Hiểu như vậy chúng ta tu, chúng ta cần đặt cái mục đích giải thoát, cái mục đích thành tựu Phật quả để có thể giải thoát cho tất cả chúng sinh. Thì đặt cái mục đích như vậy, và cái lý do, cái nguyên nhân là chúng ta tu tập là như vậy. Thế thì 정말 주제비 주제와 그런 조상지 그런 주제비 이른바 지방지기 와래. 근데 호시고 근데 돈이 잡아야나 나랑서 루너 예선 지상들과 다 생각 답아요 고봐요. 이렇게 방이 시야 대가진 거래. 아니 주식이 값대라다 생각나마 지 남쪽 잡는 시야다 봐야나 양력고요 말에. 자벌도 지다 창동 말이야. 대들다 삼보요 봐야나 야고요 말에. 대비전도 못다다. 내가 타가지고 줄라 먹가와 아니 상담이 줄라 못다봐. 대비나 마시나 야고래. 타파 요제나 제고래. 타파 메나 마시나 야고래. 대자래. 대리다지 산지 점들이 추송용이 값대라 래퍼 뉴 잡드 뉴 대저송요래. 래퍼 뉴 잡드 뉴 일라 송스 이 송도가 산지 점들이 담아 건강원의 추송 셔대 산지 셔대 더발 콘트라주비 소가 추송이 값대라야 래퍼 뉴 잡드 뉴 일라 송당 니죠 제요세 대리인이 가는 소양 주주의 값대라 상보 잔드 마야월 장가 문도 잡이 땅에 아니 다바담 줄때 판센땅 제기 땅에 주시에 대가 친구를
So in the beginning, we listen to the Dharma teachings, and there's a way that one does that. And generally speaking, there are stages of listening to the Dharma that one needs to know very well. And it says that one's body, speech, and mind should be peaceful and controlled, and one should have faith in one's mind that's important. So while listening to the Dharma, not to have all kinds of other thoughts. That is not good, and in particular, it's not good to have envy and pride and disbelief, like disliking the Mahayana, not having faith in the Mantrayana. If you don't have that faith or dislike the Mantrayana, it's better not to listen to the Dharma. So one should listen with faith, and if you have faith and if you don't, then it's better not to listen to the teachings. And then the Buddha, when he was teaching, he would say, listen well, listen perfectly, and keep it in your mind. So he said this to Ananda. When he was teaching the pupils who had gathered, he told them to listen well, listen perfectly, and keep this in mind. So not to think of other things, not to be distracted, but to listen with faith and the wish to benefit other beings. Bởi khởi đầu khi mà chúng ta nghe pháp được trong học pháp đó, thì nó cũng có nhiều cái giai đoạn khác nhau và cũng có nhiều cái cách thức học pháp cho sao cho nó hiệu quả và thích ứng. Thì như vậy chủ yếu là thân khẩu ý của chúng ta đó, khi nghe pháp hay học pháp đó, nó cần phải được an định. Tâm chúng ta phải có cái niềm tin, đừng có vọng tưởng lăng xăng chuyện này chuyện nọ. Thì chẳng hạn như khi chúng ta nghe pháp mà chúng ta với tâm đố kỵ, thì cái tâm kiêu mạn, ngã mạn, kiêu căng, vân vân. Rồi chúng ta không có cái niềm tin, không tin vào pháp đại thừa. Thì như vậy đó là những cái điều không nên. Và chúng ta thà là đừng nghe pháp thì thôi, đã nghe pháp đại thừa thì phải nghe với cái niềm tin. Thì Phật đã dạy, ví dụ như trong những cuốn kinh của chúng ta nghe Phật nói Ngài A Nan, khi mà Ngài A Nan thuyết pháp đó, thì Phật hay nói ví dụ này A Nan, ta sẽ vì ông mà nói, hãy lắng nghe cho kỹ, hãy ghi nhớ điều đó. Thì những cái câu mà chúng ta thường nghe trong kinh như vậy, thì chúng ta nghe pháp cũng vậy, hãy lắng nghe cho kỹ và nghe rồi nhớ, rồi ghi nhớ. Thì như vậy tóm lại đó, thì khi mà nghe pháp đó là cần có cái niềm tin và tập trung nghe, đừng có bị phân tâm bởi chuyện này chuyện nọ. Orgyen Zabala zaitu, Shir Zabala zaitu dereva, Northasi, Northasi ya de ta, chỉ sang chức sinh hoa thì这个ta, làm chỉ bị cắt để là thực hiện làm, muốn làm năng này, mong bà na, nên chỉ sinh chi tuần, xếp bà na, chấp nhận được sinh chi na, Orgyen trên phong thì这个ta đúng là gì? Yêu努lực, thì这个là thì这个你就是小无事都事情，我能接都先接，thì这里的做上这项什么特性的搞的了，你罗萨的的这个number 像素啊，的这有的，的这里打工呢比同步那相应搞的了，但实际个啊这边呢你的了。都用农学对着，这他把小事，这事情没那么简单。第有特鲁巴加上这把的吧，别人我让子弹公布我帮他别比，让这比搞的了，忙把那没是一个你忙怎么样呢？你趁怎么样呢？第二讲这他把小事，都事情没那么简单。你让。kali mampu jika jualan tata, langsung bobo mereka surat tata, langsung dewa janji ya. Itu yang kau lihat. Bedanya itu northat sama yang tidak ada. Kalau kasus babi langsung
놀사 되다 Rinpoche 놀기 사 넘버 위상다 Orgyen 놀사 Orgyen Zabala Rinpoche가 유진 놀부터 망나 주선 제야지 요아래 Rinpoche 배나 만비게고 넘버 위상와 Rinpoche 산지 세방배지 넘버 샤와 아니 Rinpoche 놀사 넘버 샤와 데니다 Rinpoche 다지 parchetwa jarpotwa guru chapo ga namra shawa ka tedega yujin ga norwata imang chsam ji song yomare deyang zo chuje chsong de zang ga guru bochi ya ta shiwa ani maungpa bu gangjen ga sobi Zabala de tang de ji kali tang nyongja tang parchet jamra yungdu ka je go res 대주가 Rinpoche 마음바나 유진 노르다이 만약 더수 양스네 바이나 빈토가 예송하게 어디지 이제 Orgyen 놀라데다 Rinpoche 놀사 나버 위상과 놀사 나버 들와 어디지 그래서 So we have the practice of again Dzambhala, Uddiyana Dzambhala. So generally, Dzambhala or Dzambhala in Tibetan is a wealth deity of wealth. And what that means is that while being a bodhisattva and practicing the path, that a wealth deity is someone who, through compassion, prayed, may I benefit beings in the future, in particular through saving beings from the suffering of poverty. May I become that kind of deity. So they prayed in that way, with that kind of bodhicitta, that kind of aspiration for enlightenment. And then they practiced going through the process of purifying their obscurations and gathering the accumulations, and till finally they attained the ultimate result and became a wealth deity. So when practicing the path, they made that aspiration to be able to benefit beings in that way, just like Amitabha, that when he was on the path, that he prayed that in the future if beings hear my name, have faith in me, or pray to me, may they be reborn in Sukhavati. And then he practiced that path with great difficulty and accomplished it, and as a result, now if we pray to Amitabha, we will be reborn in Sukhavati. And so it is the same for the wealth deities. And for this particular teaching, this practice, this is Guru Rinpoche in the form of a wealth deity. And so there are these 13 instructions that are like wish-fulfilling jewels that given by Guru Rinpoche. This those in which, like here, there's the teaching where he manifests as Amitayus and with a long life, or as a wealth deity, or as the wrathful Guru to subjugate obstacles and so on. So there are 13 such instructions. So when King Trizin Detsen said to Guru Rinpoche that in the future, in the world, in Tibet, when there will be many obstacles and difficulties, what should we do? And Guru Rinpoche answered by saying that we should practice these wish-fulfilling jewel instructions, and then that will be very beneficial. And so one of these is the wealth deity, Guru Rinpoche in the form of a wealth deity, Guru Rinpoche manifesting as a wealth deity. Thì bây giờ là chúng ta sẽ nghe thuyết về cái vị bổn tôn Orgyen Zabala. Thì khi mà nói Zabala đó thì dịch ra nhiều cái chữ khác nhau, ví dụ như tài tôn, tài là tài bảo, tài sản, tôn là một cái vị mà gọi những cái vị Bồ Tát, những vị cao gọi là tôn, hay là gọi là tài chủ, hay là
vào tạng chủ, và có người dịch thì nghe nó không hay, nghe nó hơi phạm chút, gọi là thần tài hay tài thần, thì cái đó nó không có hợp với cái ý nghĩa của vị Bồ Tôn trí tuệ. Thì như vậy đó, ở vị tài chủ hay bảo tạng chủ Orgyen Zabala là từ đâu mà ra? Thì khi ngài còn là Bồ Tát, ngài tu trên con đường tu đó, ngài có phát nguyện sẽ làm lợi ích cho chúng sinh trong tương lai, thoát khỏi những cái khổ do nghèo đói, nghèo khó và đa vân. Thì ngài phát nguyện với cái bồ đề tâm như vậy, thì lý do đó mà ngài tu thành Bồ Tôn Orgyen Zabala, tức là hay là gọi là tài chủ hay bảo tạng chủ Zabala. Thì như vậy khi ngài tu, ngài đã trừ hết những cái nghiệp chướng rồi tích lũy công đức phước và huệ để ngài thành tựu pháp rồi. Lý do đó mới có vị tài chủ Zabala. Thì đó là do cái nguyên nhân, do cái nguyện của ngài mà ngài phát bồ đề tâm như vậy. Thì khi ngài tu tập như vậy đó, thì cũng giống như những vị Phật khác nguyện vậy. Thì chẳng hạn như Đức Phật Di Đà, khi mà coi ngài còn là Bồ Tát thì ngài nguyện là trong tương lai khi mà ta thành Phật, ai mà niệm đến danh hiệu ta thì sẽ được vãng sinh cực lạc, đến độ cực lạc một cách như là dễ dàng, và lên đó được những phần duyên tình cảnh thù thắng. Thì cũng như vậy, thì đó là cái nguyên nhân, cái nhân mà có gọi đến độ cực lạc. Thì bây giờ chúng ta có bộ pháp Orgyen Zabala cũng do cái nguyện của Bồ Tát mà. Thì đây là cái pháp được ví giống như cái viên ngọc như ý mà do tổ Liên Hoa Sen hay là tôn sư Liên Hoa Sen khai truyền ra hay là truyền lại. Thì ngài Liên Hoa Sen đã có 13 cái pháp được gọi là ngọc như ý. Thì một trong 13 pháp là pháp trường thọ như hôm qua chúng ta học, và một trong 13 pháp nữa mà hôm nay chúng ta học đó là tạng chủ Orgyen Zabala. Thì ngày xưa Tây Tạng đã vua Rinpoche có hỏi ngài Liên Hoa Sen tương lai khi mà Tây Tạng gặp những cái nghịch duyên khó khăn thì nên tu tập như thế nào. Thì ngài Liên Hoa Sen có dạy là một trong những pháp mà tương lai cần tu tập đó là cái pháp Orgyen Zabala này, đó chính là cái viên ngọc như ý. Vì lý do đó ngài Liên Hoa Sen mới để lại cái pháp Orgyen Zabala, tức là pháp kêu là tài chủ hay là tạng chủ. 가 아주 기빠 대수샷고 그래. 기빠 대수샷은 아주 다대 Orgyen Zabala 대 조 Orgyen Zabala 땅 아니 Zambhala get 세야지 그래. 안데 대 기비 소대라 그냥 좋아. 다리 나라 주양리서 근도 정보 당시다 기바 통마대 아주 근도 정보 오세 대니 공부 방면에서 대니 바바 잘해서 상지 상대 답하세 그를 보시세 다디 기바 사 나바 유상요비 영나 기바드 소리에서 So now first that there's the lineage of the transmission of this teaching that needs to be explained. That of Orgyen Dzambhala and just the 8 Dzambhala deities, there's a lineage of transmission, and there's a prayer to that lineage which starts with Samantabhadra, Buddha Samantabhadra in the Dhammadhatu, in the essence of phenomena. So lineage begins with Samantabhadra, and then there's Amitabha, and then Avalokiteshvara, and then Shakyamuni, and then Guru Rinpoche. So there is that lineage of the deities, and so on. So there's that part of the lineage. Thì xin nói thêm chút nữa là tại đấy cái phần tiếng Anh hơi ngắn, là cái pháp tài chủ Zabala là cái
do như vậy. Nhưng mà đây lại là do ngài Rinpoche, tức là danh hiệu ngài Orgyen hóa thân là Zabala thì mới gọi là Orgyen Zabala. Còn bây giờ đó khi mà giảng về tất cái pháp nào đó thì các vị thầy thông thường sẽ nói về dòng truyền thừa. Thì cái dòng truyền thừa này đó là sẽ được giải thích như sau, được giải thích về vị bảo lãnh chủ Zabala và 8 vị hóa thân, 8 quyến thuộc của ngài. Thì cái dòng truyền thừa này đã khởi đầu là từ đại Phổ Hiền Như Lai, từ trong pháp giới. Vị kế tiếp là truyền đến Phật Di Đà, thứ ba là đến ngài Quang Thế Âm, và thứ tư là đến Phật Thích Ca, và thứ năm là đến ngài Rinpoche. Thì dòng truyền thừa này là như vậy. Thì đó là dù ngân sarma dễ chính thằng ngân nhang ma dễ thế là nhị chung của rồi. Thì đi ngân nhang ma để ta được chỉ quan chết cái thà trung tâm chết thì rồi thế bị cả chín bộ rồi. Deviant da na tukchin kwarjit zaya tayang zo jagar ki rinzin chimbo get ze tende da samji mechapi yiwo tuto tende shongwa re tende da rinzin chimbo get da inni zena rinzin chimbo get ki rinzin chimbo get da kwa ki rinzin chimbo get oda telani rinzin chenpo get, rinzin get seya de da da drupa kwa get tang yang na nyang mi kapsi pe ka chenpo chakpe yore. Da kyarang so kashi gdo she de shi ma re. Yena ma shi na da ji nyan shak na de zi pan pen tok yo gre. Ane kashi da de na rang so boku chu she ni gin rang bu ko yore. De zi yang shi ge yore. Kang ta yang de so 가치는 시고야가 지창다요 그래서 Then in terms of the Mantrayana, there's the Nyingma and the Sarma, the older and the new, and those two kinds of Mantrayana. And in the Nyingma there are these 8 great siddhas who are very important, and that these 8 siddhas are these great masters, inconceivably great masters and siddhas in India. And so from these 8, like Vidyadharas, these 8 knowledge holders, there's this transmission of instructions, 8 instructions from them. And so for these 8 are very important in terms of when we are practicing. So most of you will not be familiar with them, but still it is good to hear who they are. And but some who have been practicing Tibetan Buddhism for a long time, they will recognize them. But they are very important. Thì trong mật thừa là tức là những cái dòng pháp về mật tâm này, thì có cổ mật và tân mật. Cổ mật là những dòng pháp mật mà đã cũ, rồi tân mật là những dòng pháp mới, dòng pháp mới. Thì trong cổ mật đó, có 8 vị đại thiền tiểu giả, đây là 8 vị rất quan trọng, đây là những bậc đại sư, đại tôn sư, vân vân bên đất tổ. Rồi lại có 8 vị chỉ vị vương, đây là những vị rất là quan trọng. Thì như vậy là có những vị ở đây chưa từng nghe bao giờ, nhưng mà nếu mà nghe giải thích được những cái lịch sử của những vị này thì rất tốt. Còn một số người mà tu Phật lâu rồi thì nghe thêm những vị chỉ vương hay vị đại tự giả này thì sẽ thấy là quen thuộc. Đặc biệt là phải gì được dừng muốn xin cả ra sẽ phải gì được muốn xin cả ra tăng vô gì biến năng khí nhau bố sẽ thế này phải gì được dừng man sự mất ra vô
보지 나과 상지 시생 회전 나가잖아 보지게 대로 처형세 다 나가잖아 나조신이 막 공부도 좀 공부도 좀 돼야 제가 이런 짓을 못해 그래 배마 송거 른든세 배마 송거 른든 나가잖아 보지게 대로 처형세 보는 제방이 짤나지 제방 옛날에 나나 제방 부 그거야 지금 그래 디는 그래 걔는 대로 처형세 So in India, that you have the Vidyadhara Hungchen Kara, and in the spread of the lineage, it says in India, in the Arya land, there's Hungchen Kara, and in Tibet, the monk Namki Ningpo and others. Then it says, and in India, there's the Vidyadhara Manjumitra, and in Tibet, there's the Nakpa lay master Sangje Yeshi, and then it says in India, there's the Vidyadhara Nagarjuna, and in Tibet, the monk Jalwa Choyan. And so Nagarjuna, somebody we all know, have heard of Nagarjuna. So he is one of these 8 great Vidyadharas, and from him there came that transmission of the Pema Sung, the lotus speech. So he is one of those. And then there's Jalwa Choyan, the monk Jalwa Choyan, so he's one of the 25 principal pupils of Guru Rinpoche. That's Jalwa Choyan. Thì khi mà nói về các vị đại biệt tử giả hay những vị chỉ Minh Vương này đó, là bên Tây Tạng, bên Ấn Độ có những vị nào thì bên Tây Tạng có những vị tương ứng như vậy, với cái xuất hiện cùng với cái đại khái những vụ tương ứng như vậy. Thì bên Ấn Độ là vị thứ nhất là Hùng Shankara, thì bên Ấn Độ là như vậy. Thì bên Tây Tạng cũng có một vị chỉ Minh Vương tương ứng là Nam Khen Yinpo. Rồi bên Ấn Độ vị thứ hai, có vị tổ thứ hai là Manjumitra. Thì bên Tây Tạng có một vị chỉ Minh Vương tương ứng là Sangye Yeshe. Và bên Ấn Độ đó có tổ Long Thọ tức là Nagarjuna, một vị rất thường nhân. Thì bên Tây Tạng là có vị chỉ Minh Vương tương ứng là Jawa Chozang. Thì như vậy ngài Long Thọ đó là một trong 8 đại tử giả quan trọng. Và từ ngài đó mới có cái pháp Liên Hoa Sung, tức là pháp Liên Hoa Khẩu. Rồi thì bên Tây Tạng vị chỉ Minh Vương tương ứng là Jawa Chozang, thì cũng có cái nhiệm vụ quan trọng là ngài là một trong 25 vị đại đệ tử của ngài Liên Hoa Sanh. 다 민 차창라나 데스 그방도 대리이다 그래라 르지 못겠어야지 요래 배는 나가르지나 비말라는 잘 라송하리 군소가 다다디 망보지 송과리 망보지 기반 송과리 디남나 그룹이 다다디 오진 노사 디 당나세나 맹강세나 대형 요리 대형 자라지 르지 못겠다 디니 막 배도 같이 예스 요리. So maybe going through all the names, it will not be very useful, very easy to understand. So I should say that there are these great Vidyadharas, such as Nagarjuna and Vimalamitra, and so on, and many transmissions of instructions that came from them. And amongst those
is the Rinpoche's teaching of Orgyen Dzambhala. And so this teaching was spread because of, and depending on this transmission from these 8 Vidyadharas. Thì nếu mà chúng ta nghe hết giảng hiểu hay tên của các vị tổ đó thì cũng rất là khó hiểu, vân vân. Nhưng mà nói chung là chúng ta biết những cái vị mà lừng danh như ngày Long Thọ hay là Vimalamitra đó, thì từ 2 vị tổ lừng danh đó mà truyền ra nhiều cái giáo pháp quan trọng cho các vị là. Và ngài Liên Hoa Sen khi mà truyền ví dụ như vị cái pháp mà Zabala hoặc Zabala này hay là những một số pháp khác cũng là từ 8 vị chim vương, 8 vị đại tiểu giả đó mà ra. Đó thì riêng những con du mất kéo sân rùa tầng xem chế bá rô cổ cái kéo sân rùa tầng xem chế bá sông này sẽ cả để ngàn du saranaka cái đại chỉ phải sử dụng là tin năng là nên chăm rô tầng xem chế đi yêu rồi vậy thì tốt. Ani jamro tang semchi tsari yukde la tanyin Orgyen Zabala gom kogu yore. Tanyin Orgyen Zabala gombi kapde la rangga nangwi karchab ndabat tamchit ugushub shang chimbi shankatsi. Orgyen Zabala shankat dita tsat mebachi jirsung sam. Kade nga su takbi nangwa ka tangni 용공 요래 드리디 난카 캬비 Orgyen Zabala 샹카 드리 인사 데라 디우스다 노르 양나 rinpoche 자리카 대체가 왕토가 첫 박다메바 데라와 접시와 아니 고시요바 rinpoche 즈바 대표가 한 직세기 대표다. 이래가 자리카. 지 통나 이동와 이래가 자리카한테 공고고 요래서. So first we take refuge and develop the bodhicitta. So first, before the meditation we do that. So whatever practice, whatever text we are using, that will have like a refuge and bodhicitta in it. So, having taken refuge and developed the bodhicitta, then we do the meditation on Orgyen Zabala. And so that begins with thinking that everywhere is the realm of Dzambhala, as vast as space, and beautiful, brightly shining. So we need to have that pure perception that we are in this realm of Dzambhala, this realm that extends throughout all of space, and in the middle of it there is this divine palace which is made of jewels. It's like immeasurable, inconceivable, very beautiful, and it's square with 4 doors, a door on each side, and walls like made of jewels, made of precious materials. So it's a divine palace that is very beautiful to see. So that's what we meditate on. Thì như vậy xin lỗi nói nãy là cái pháp của ngài đưa xem là từ 8 vị đại đức tiểu giả bên Ấn Độ chứ không phải 8 vị chim vương. Và bây giờ khi mà bắt đầu tu tập một cái nghi quỹ nào đó, khởi đầu luôn luôn là theo nguyên tắc là chúng ta quy y trước và chúng ta phát bồ đề tâm. Thì như vậy pháp nào nguyên tắc cũng vậy. Rồi sau đó kế tiếp là chúng ta thiền quán về bổn tôn Orgyen Zabala. Thì vậy để quy y và phát được bồ đề tâm là chúng ta quán mình với cái chi kiến thanh tịnh, là thấy mình ở giữa tịnh độ của ngài bổn tôn Zabala vô cùng rộng lớn đẹp đẽ thanh tịnh. Thì chính giữa cái tịnh độ của ngài của bổn tôn Zabala đó là cung điện vô cùng to lớn, làm bằng chân bảo, làm bằng những cái chất liệu đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ và rất là ưa nhìn. Thì cái cung điện này có 4 cạnh hình vuông và mỗi cạnh đều có một cửa vô. Thì nói chung là làm bằng những cái chất liệu đẹp đẽ, chân bảo. Rồi
cái cung điện này phải gọi nó là thánh điện, bởi vì nó không có những cái mà phạm giống như cung điện thường. Thì đại khái là đẹp đẽ, là một chất liệu quý báu, rất ưa dị, vô cùng rộng lớn. Thế tại gia đình không sát động sản nghiệp bất dung số quả thế đó chỉ cùng sinh thì gia đình không thì vô sở Norway trở cộng Palri 배운 방식 노르는 뭐지 주의다 체 뭐지 공제 디당의 반마 년다 라서고 디당의 양의 결부 대신人情망 산지人情망 제야데 다다나는 Orgyen Zangdok Rikita Hoseda Tati Koroni Ramshin Chiparis Yang the Jabu Deshan Rinchin Karwa Nigmi Wolfu Semina Karwa Nigma Zede Tarang Tanda Naransu Karwa Dujala Zedio Karwa Nigma Nigma Zegoya Teyanta Nigma Na Dua Zedio Nigma Na Shin the Peri Capella Nigma Tusus Nigma in Zeadayanta, Yomoi, Nigma is Ansu Tasti Senjin, Tami Seminala, Dochak Chatan, Topa, Peshim, Perkiora, nothing not yet out of there, Peshim, the Yomoi Nigmas. Deviant that saying Nigmas, young Setum from Deva. That Naransu Chubanam Shabayanam. 다 뭐마 가르와 통탄세야 지고레스 뭐마 다 뭐마 또 차공만 보고 뭐나 뭐처럼 세상 보레스 나네 바레 동시체 보레스 이나 이지스 름지 미 삼로 지르니 미 코랑다 셈들 착한 거 똑바 숙체고 차려도 배라 때니 로당 제 상만한 냠착 손대 아니 이만 개발했어 리 세이딩 맞은 나는 소양다 다 세 로카지는 로 개장되어 왔다 망보지 로 던치 야치 저거 봤다 신로 그래 대니 양 망보지 로 총총인디 신로 그래 양 망보지 로 총총인디 나 잠을 망보 용도가 이 루지나 셈지나 되게다 그 용도도 닉마트스 대비인도 다 따위 닉마스 소소지 따와 나서 말이야 니인데레 제가 그때 말했었다 나도 따와 땅네 소바방 붙잡고가 어떤 따위 닉마 라소 비제 닉미 두츠 가르와 드자가 월풍 동네 요리스 메창만 동슈 그 만나야라고 드자가 이제 갈리도가 다다가는 자보랑 비슷한나 Zabala Nistanda, Panjur, Yapoyoba, Panjur Yapo Meba, Jama Boyora, Tam Zabula Mi Mongshuka Amnikia, Panjur Moshishira, Meva in Java. Devian Tati Maranja, Zabala Nistanda, Sacha, Jacob, Gashila, Mongshupetu, Kalazaya Me. Luki, Mambo Chendo, the day after the Mambo Yoruba. The day that Karwa Yingmi, Gorpon Zayade, Kasakawa, Puchi, Yoyachite. The day that Karwa Yingmi, Gorpon, Servi Tabe, and Orgyen Zabala Tao, Yin Muson. So we imagine this beautiful palace with all these perfect features. So then in the center of that there is a throne, very precious, huge throne. And on that is a lotus, and sun disk, moon disk, and so on. And seated on that is sort of like the
king of good fortune, and was the Buddha Ratna Prabhuda. Ratna Prabhuda is the head of the family, the Buddha family of Orgyen Dzambhala. And so they have like the same nature. And so then this is the deity that dispels the poverty of the degenerate kalpa or degenerate eon. So we are now in this time of a degenerate eon, the degenerate time. And there's to be 5 degenerations that have spread greatly. And one of these is the degeneration through the mind poisons that this time beings have in their minds, great desire, great anger, pride, envy. So there's that kind of degeneration. And then there's the degeneration of life. So according to the Dharma, in the past there was like a good aeon, good time, and a long time ago people had lives of many thousands of years, and so it was a time of great prosperity and long life. But because of the anger and desire within beings, that the world gradually declined and degenerated. So the lifespan has degenerated, and now it is like 100 years lifespan. Most people die when they reach 80 and 90. And there are many who die when they're young, and people die from all kinds of illnesses. And there are all kinds of illnesses of body and mind. So there's that degeneration. And there's a degeneration of view. So now people have all kinds of different views. They disagree with each other, quarrel with each other, say, no, that's not true, and so on. So this is, there are these kinds of degenerations. And we're living in an era of degeneration in which there's the suffering of poverty, that people not having enough. So in this world there's that kind of difficulty. So in the world there are some who are prosperous and some who are not. So most people in the world just don't have enough or don't have much. And there are places and countries which are very poor, where people don't have food, or where many die from famine. So there's that poverty, that kind of, in this age of degeneration. So Orgyen Dzambhala is said to be the deity that dispels and eliminates that poverty of the degenerate age. Vậy là chúng ta qua cái cung điện của Bảo Tàng Chủ rất là đẹp đẽ, rất là rộng lớn và với mọi cái đặc chất hoàn hảo. Thì ở giữa cung điện là mình quán một cái bảo tọa rất là to lớn, là một chân bảo, và trên cái bảo tọa là cái hoa sen, rồi cái vầng nhật luân, rồi nguyệt luân, tức là cái nói nôm na là cái đĩa mặt trời và đĩa mặt trăng, mặt trời và mặt dạng gọi là nguyệt nhật luân, và mặt trăng và mặt dạng gọi là nguyệt luân. Thì nói tóm lại là trên cái bảo tọa có hoa sen, trên hoa sen có cái nhật luân, ở trên cái nhật luân có nguyệt luân. Thì ngự trên bảo tọa đó là bộ chủ của bảo bộ, tức là Đức Phật Bảo Sinh. Thì ngài đồng thể đánh với Bảo Tàng Chủ Zabala. Thì ngài có cái danh hiệu là trừ Zabala, là trừ tất cả những cái nạn nghèo khó, nghèo đói trong vô lượng kiếp vân vân. Thì chúng ta hiện giờ là ở trong cái thời mạt mà gọi là lũ trực ác thế. Thì lũ trực ác thế thì đại khái nó có nhiều cái nạn, chứng nạn, là do thứ nhất là do gọi cái trượt thứ nhất gọi là ý trượt, tức là cái tâm ý của chúng ta trượt. Tâm ý nó trượt là gì? Là phiền não, tham sân si mạn đố nó hoành hành, gọi là ý trượt. Rồi trong cái thời lũ trượt ác thế này đó, cái trượt thứ hai gọi là mạng trượt.
tức là cái sinh mạng của chúng ta, cái thọ mạng nó rất là ngắn ngủi. Trong kinh điển cũng có nói thời xưa trong cái kiếp mà cái thời mà tốt đẹp đó, thì vì tâm ý chúng sinh thanh tịnh, thành ra người ta thọ lúc đó tới 80.000 tuổi. Còn bây giờ đó, do tâm ý nó ô trượt, thành ra vì tham sân si vân vân thành ra cái phước người ta tiêu giảm. Bây giờ cái thọ mạng trung bình thời này thì nói khoảng 100 tuổi, nhưng mà thực sự ít ai mà đạt đến 100 tuổi thọ. Có người 90 qua đời 80, hoặc là trẻ hơn nữa, hoặc là bị bệnh yếu vân vân, do thân bệnh, tâm bệnh mà chết yếu, nên là thọ mạng ngắn ngủi. Thì cái đó gọi là mạng trượt. Cái thứ ba gọi là kiến trượt. Kiến trượt là cái nhận thức sai lầm, gọi hay là có nhiều người có những tà kiến, thành ra ý kiến khác biệt nhau thì nó mới tranh luận cãi cọ, đó là kiến trượt. Rồi chúng ta, đó là vì chúng ta đang ở trong cái thời ngũ trượt ác thế. Thì trong cái thời ngũ trượt ác thế này cũng có cái nạn nghèo khổ, nghèo đói. Thì chúng ta thấy thời nay có nhiều người quá giàu, rồi có những người quá nghèo không có đủ ăn, rồi có những xứ nghèo đó, nghèo đến độ mà người ta không đủ ăn rồi chết đói, vân vân. Thì nói tóm lại đó là những cái nạn trong cái thời ngũ trượt ác thế. Thì vị Bổn Tôn Bảo Đại Chủ Orgyen Zabala là vị có cái công năng trừ những cái nạn nghèo khổ, đói kém. Kundu Kanjong Shada Yang Zotse Ta Kundu Kanjong Gares Ta Naranzu Semji Nanda Kuba Kareyona Suradabna Orgyen Zabala Suradabna Te Jongre Nangare Sonata Chikre Ta Pena Yushinji Norbu Tarshura Yushinji Norbu Zayachi Ores Te La Suradabna Ani Senji Kare Mumbai Te Jungure Sonata Chikre Yena Naranzu Yushinji Norbu Te Yang Chikali Mambo Chikyame Lingua Chikre Yamtsu Nangto Jone Kali Mambo Chikyame La Teni Norbu Ta Sanji Dogna Song Yorwa Noru Rinpoche Takoya Pocha Goris Noru Rinpoche Juma Yang Takwa Yangbo Yoris and Noru Jungui Zoom Noru Jung Doze Song Yorwa The Regini Noru Yang Takwa Jamne and Jamsen Zela Tapte and Chobana Shem Masurata Gudunjungre Soma The Regi Yori The reading around to time Orgyen Zabala Tower Shifted Gerwa Sopi Sanji Chomdan the Kangpam Kang Yenna Yushinji Loro Tower Dui Kutu Duita or Secretary Ruala Kutu Nangre the Yushinji Loro Tower Yenna Yang Kutu Jongma Jong Zayate Narang Suta Nyamlen Jimaji Telata Translated Surata Zayate Narang Nyamselingo Yoreva the indeed that Orgyen Zabala Tower Nyams Yang Takuchi the Yang Maransu Tata Sonam Shira Chempo Mare Maransu Yumua Chempore Mumba Chempore Tatsun Chempore the indeed Kali Mambuda Chikyakore Madonshe Gutuse Jonatis Kabore he that Kanska Yang the Hades of Nyamson by Yena Shelata Mutu Nangiore the indeed Kundut Kanjum Shat Yang Zutzita Nota Wongshut the Regata Irk Zut Irk Takuna the Dream is Norli that is Surizena Norli Yarpo Orgyen Zabalas Norha Chir Zabala Shikmabotua Zabala Shikmabotu Shir Norhala Shikmabotu Tem Jikindi Divatang Jikindi Mandiba Lasopi Shikmaboyam Yore Ridata Di Kapsutini Norli Gyabos Norla Saminani Gyabotawes Teni Jikindi Divisains Tem Yimi Jamson kind data Gobo Opaktame Yana Teni Sanji Rinchen Yana Rinpoche Kunamba Nosaka number of Shamatis
我他第 number 这里我也都就给你的他因此。So in the practice it says that he's the source of all that is needed and desired. So meaning that if we pray to Orgyen Dzambhala, then that will come whatever we desire or need. That it is like a wish-fulfilling jewel. So that these wish-fulfilling jewels, if you pray to them, whatever is in your mind will appear. But to obtain a wish-fulfilling jewel is very difficult. One has to go into the ocean and to obtain one. And there is a sutra of the Buddhas, a sutra of the jewel, where he says about obtain one. One needs to find this jewel, this pure stainless jewel, polish this jewel and make an offering of it. Orgyen Dzambhala, so he is like a wish-fulfilling jewel, and so he can fulfill one's desires and needs, but whether those are fulfilled or not depends on one's practice. So one needs to practice Orgyen Dzambhala very well, because we don't have great merit, but instead we have great mind poisons and ignorance and fixation on the self. So it is only with great difficulties that we are able to accomplish this and have our desires and needs fulfilled. But if we practice, we will get this blessing at this city. And so he is said to be like a treasure of good fortune. And who is this treasure of good fortune? It's the king of wealth deities, Orgyen Dzambhala. Because there are many Dzambalas, many wealth deities, various kinds. Some are worldly deities, some are transcendent deities, they're above the world. And so the wealth deity we are looking at now, this is the one who is supreme amongst all of them. So it's called the king of wealth deities. So it's a transcendent deity. And this is because it is Amitabha or Ratna Prabhuda or Rinpoche in the form of a wealth deity as Orgyen Dzambhala, and therefore he is a world transcending deity. Thì trong nghi kỹ thì có nói đến vị Bồ Tôn Đại chủ Zabala, Phật Zabala, thì những gì mà chúng ta nguyện với ngài rồi sẽ được đáp ứng, sẽ được thể hiện thành tựu, vân. Nhưng rồi ý cái pháp Phật Zabala giống như một viên ngọc như ý, tức là muốn gì được đấy. Thì ngày xưa trong kinh điển hay nói đến viên ngọc như ý, người ta muốn tìm ngọc như ý đó rất khó khăn, tại vì phải đi ra biển, đi thuyền ra biển ngoài khơi rồi mới tìm được ngọc như ý. Ngọc như ý rất là khó khăn để tìm được. Thì như vậy đó, cái viên ngọc như ý, pháp này là viên ngọc như ý, nhưng mà chúng ta có lấy được cái viên ngọc như ý thì không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta nếu mà tu tập với tâm thanh tịnh vân vân thì chúng ta sẽ có được ngọc như ý. Rồi Orgyen Dzambhala chính là viên ngọc như ý. Thì nếu chúng ta tu tập cái pháp này với cái tâm phiền não, tham chấp vân vân thì thực sự rất là khó thành tựu cái ý nguyện của mình, hay là không lấy được cái ngọc như ý. Thì như vậy muốn thành tựu ý nguyện thì chúng ta phải tu tập với cái tâm thanh tịnh. Thì chúng ta tu tập rồi chúng ta sẽ được cái sự gia trì, chúng ta sẽ thấy kết quả trong cái pháp tu của chúng ta. Thì Bồ Tôn Orgyen Dzambhala được gọi là phúc vận chi vương, hay là tài vận chi vương, tức là vua của tài vận hay phúc vận, hay là vua của tài bảo. Thì đây là một vị Bồ Tôn gọi là bậc thánh. Và khi mà nói đến những vị tài chủ hay những vị mà có cái công năng đem lại tài bảo cho chúng sinh đó, thì có loại phàm và loại thánh. Thì có những loại phàm người ta gọi là thần tài vân vân, mà người Việt Nam hay thờ đó. Thì
đó là những vị Phạm. Còn những vị mà tài chủ thuộc bậc thánh thì Orgyen Zabala chính là phúc vận chi vương hay là đại vận chi vương, là vị bổn tôn thuộc bậc thánh thì bổn tôn trí tuệ. Lý do tại sao vậy? Bổn tôn bậc thánh là bởi vì đây chính là ngày Liên Hoa Sen hóa thân ra, mà ngày Liên Hoa Sen cũng là Đức Phật Di Đà hóa thân ra ngày Liên Hoa Sen. Thì ngày Liên Hoa Sen lại hóa thân ra là bảo đảm chủ hay là đại chủ Orgyen Zabala. Thì đây là vị bổn tôn trí tuệ thuộc là bậc thánh. Sonam de tancha subhaya tumni ni dharma Jegana Jevara Tupai Sadi Soli Dua Shu Renjing Getsong De Doa Tata Nambi Chudamandra Rajan Doni Zoba Tarjeni Chunga Robi Nitin Zibar Shu Nitin Drejang Lola Tang Rinor Perjang Chuperwa Gela Hansan Sopai Yela Doba Kandra Shu Kaunter Ravi Pupils Pandam Deva Mandu Jovi Janri Sowa Tanzan Jamsoi Japa Chitti Vata Anjaraji Kongo Tabli Lapshat Kuba Antontu Tara Tamjin Virvat Sanme Lipshang Ansung Gokane Jangsho Bota Lara Jevara Ko Duttaraji Sonam Homentu Nirvaya Tanro Hamaya Ningan Lemba Tata Panshin Jeva Shambi Japronda Jivarako Yujan Ordan Bamba Zongwatar Sambi Tonga Tome Tsodzaba Jibsan Roma Jeva Jibji Mamra Tuji Jungwe Trashi Sho Yam Yake Yango Dubai Ten Tusham Gombe Tushim Betone Dime Yatan Dijin Zabala Jami Dijin thể dài lâu vô song Tổ non chen ba Xin lỗi, nói kính bạch hòa thượng Thích Nguyên An, viện chủ Phổ Lâm. Kính bạch hòa thượng Orgyen Rinpoche, viện chủ Lông Ngôn ở bên Tây Tạng. Kính bạch chư tăng ni hiện diện ngày hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý bác cùng tất cả quan khách, cùng quý Phật tử hiện diện và khắp thế giới. Người ta bước qua giai đoạn tìm hiểu những tư tưởng nét đẹp và triết lý của Phật giáo của Việt Nam và giác ngộ giải thoát. Và cũng vì lợi ích cho tất cả chúng sanh mà chúng con đã xin phép hòa thượng viện chủ chùa Phổ Lâm tổ chức cuộc thuyết pháp ngày hôm nay. Con tên Tuấn, pháp danh Quang Anh, xin đại diện ban tổ chức đa tạ hòa thượng Thích Nguyên An cùng chư tăng ni của chúng con cũng xin đa tạ hòa thượng Rinpoche đã không quản ngại Phật sự đa đoan, không gian trắc trở mà chấp thuận đến chùa Cổ Lâm thuyết pháp hai hôm nay. Con xin cảm ơn tất cả những thành viên trong ban tổ chức và tất cả quý Phật tử từ xa đến cũng như ở gần đã mở tâm giúp đỡ để lợi lạc cho mọi người thọ pháp. Và sau đây sẽ có buổi cơm trưa cho tất cả mọi người và thầy sẽ thuyết giảng tiếp vào 2 giờ 30 đến 4 giờ 30. Xin tất cả mọi người đều trở lại. Và sau ngày hôm nay sẽ có buổi thuyết giảng thêm một lần nữa. Thầy sẽ thuyết giảng về chuyển hóa những chướng ngại và phiền não trong cuộc sống để đạt đến con đường Phật quả tại chùa Sakya Monastery
Nếu quý Phật tử nào mà chưa có địa chỉ, xin lát nữa gặp sau buổi này để cao nhận. Hello, my name is Anthony. On behalf of the sponsoring committee, I would like to thank Abbot Thích Nguyên An and all the monks and nuns of Phổ Lâm Pagoda. I would also like to thank Venerable Rinpoche Dorje Rinpoche, Abbot of Lungon Monastery from Zangdok, Tibet, for taking his time from his busy dharmic activities and making the long, difficult journey across the world to teach us. I would like to thank all of you for coming here to attend the Dharma teachings. And I would also like to thank members of the organizing committee and all Dharma practitioners from afar who have come here, as well as Dharma practitioners from here in Seattle, who have opened up their hearts, compassionate enough to help with organizing this event so make it a successful one for everyone to attend the teachings. And we're going to have lunch right now, and after lunch, around 2:30, we will resume again with Rinpoche's teachings until 4:30. And please keep in mind, we're going to have also another teaching tomorrow, Transforming Obscurations on the Path to Buddhahood, at Sakya Monastery at 1:30. If you don't have the address, please meet with us at the end, and we will give you the address. Thank you. So before whatever Dharma practice we do, everyone should have the bodhicitta motivation. Bodhicitta motivation should precede any good action. So it is important for everyone to have a good motivation, to have that whatever we're doing, whether we're doing some practice or not, whatever we are doing at that time, we should have a good motivation, a peaceful mind. That is very important. And so this is about taming one's own mind. That for all the bodhisattvas, so that is like their main conduct, their main practice is the taming of one's mind. So I ask that please we should do that. Thì tất cả mọi người trước khi mà tu tập bất cứ cái pháp gì cũng vậy, chúng ta cần nên phát Bồ đề tâm trước. Thì trước khi làm việc gì, ví dụ việc thiện, chúng ta cũng nên phát Bồ đề tâm. Thì làm như vậy cái việc làm của chúng ta nó gọi là sẽ tạo ra thiện nghiệp. Thì như vậy trước khi tu đó, bất cứ pháp gì, chúng ta nên chọn cái tâm cho nó được an tịnh và với cái Bồ đề tâm. Thì phát được Bồ đề tâm với tâm an tịnh cũng chính là điều mục tâm. Thì tất cả các vị Bồ Tát cũng vậy, các ngài luôn luôn làm cái việc gì đều với Bồ đề tâm và phát Bồ đề tâm. Thì chúng ta cũng nên như vậy. 다 산지지
주지 복부자 주지공 송화에서 주지 복부자 주지공대 뭐이도 간단히 하는 송화래 영화 그런 거 도박 강제했으나 심신 들으셔 샘대 시와 차야 친구들이 샘 시와 샘 교단이 나는 노바 간단히 이제 고아래잖아 다 샘이라는 거 당전 진전 아니 차다 다 남도 자만 좀 보여요 남도 자와 남도 묵바 남도 먼바 친구 대리 지와이나 지와레스 아 대들이 남도 거 먼바 따위 남도 대 지와지야 돼 상기기 아바타지기 비시기 즈니 송요바레 람젠다 만나젠다 때나 심지 남도 대 지세야 가보래 대리기 가능수다 상지 전단이 그런 게 용모의 자체 대리 예지 개로스 대리를 고로 지요도 공들아 셈가르지니 지와라 주고와 소 그런데 야고 시를 그런데 냠용야도 요아 우리가 냠용 무슨 속과 대 말지 송용과 되라 상지 송이 주세요. 대리기 가능수다 상지 송이 주 냠스 렌도 네버드 셈 시와 셈 부부 셈 기부지 이들 지내야 그 년보지가 로고가 있어. So the Buddha that he taught said 84,000 kinds of Dharma teachings. So what was the objective of these 84,000 kinds of Dharma teaching? What was the purpose for teaching them? It was taught to bring this peace to the minds of beings, to pacify the minds of the pupils. And so there's a certain cause and condition, power that is needed to bring that peace to the mind. And it's the mind is something that has this fixation on the self, aversion and attachment, all kinds of thoughts. The thoughts of mental darkness, of ignorance, of stupidity, and so on. So when these cease, when they are pacified, then that is the peace of the mind. So when the darkness of thoughts is brought to an end, there is that peace. And this is what the omniscient Buddha saw and taught. So, but if we rely on some other instructions, it would be very difficult to pacify the mind's thoughts. Whereas the Buddha himself, he was able to overcome all the mind poisons. He was able to defeat that great enemy of the mind poisons. So he knew how to attain this peace of the mind. He had that perfect experience of that. So he gave his teachings from that perfect experience. And so that is the Buddha's Dharma. And so when we practice the Buddha Dharma, we're using that as a remedy for our mind, so that one's mind becomes peaceful and relaxed. Thì 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy ra thì cái điểm chính yếu hay là cái mục đích là gì? Có thể tóm tắt lại là gì? Là để điều phục cái tâm của chúng ta cho được an định. Thì như vậy đó,
an định cũng có thể nói là cái quả. Thì như vậy muốn có quả thì cần cái nhân duyên. Thì nhân duyên là gì? Là nhân duyên để cái tâm chúng ta an định được, là chúng ta phải trừ được phiền não. Thì hiện giờ cái tâm phàm phu nó chất ngã quá mạnh, rồi nó có cái phiền não ngũ độc tham sân si mạng đố. Thì khi mà phiền não được tiêu trừ thì cái tâm nó sẽ an định. Thì như vậy đó là điều Phật đã chứng nghiệm được, đã chứng ngộ được, và Phật đã làm được, và Phật truyền dạy cho chúng ta. Thì đối với những kẻ phàm phu như chúng ta đó, rất là khó điều phục tâm. Nhưng mà chúng ta không biết điều phục sao, nhưng mà ít nhất đó, là Phật là vị đã chứng ngộ, đã làm được cái điều đó, đã điều phục được tâm của Ngài, trừ được phiền não. Thành ra những cái điều mà Phật dạy là hoàn toàn do cái sự chứng nghiệm của Ngài ra, chứ không phải Ngài chỉ nói không mới suông. Thì như vậy chúng ta hiểu như vậy, chúng ta nghe Phật dạy, áp dụng những điều Phật dạy để làm cái pháp đối trị, để có thể tiêu trừ phiền não và làm cho tâm chúng ta an định. Ở đây cả chính bộ này xem giờ mà sống ngoài nè, thì lu nó lu để cái này chỉ chắc chắn总部办事公司有多少年的跟着有那样，什么叫有路？俺说的第一是那嘛，第一我们的投票嘛嘞，第二的什的几波人呐，什喜欢吃饭人呐，你，但是你嘛你个但是无需想法的时候，是的，这方面那样，俺说的讲国际，也或者有个嘞，这里边那他咱不能地方的没忙国际，俺们这个啦，这什么，一部有嘞，三部有嘞，可是他是那么拿出心的。아메리카가 연구도가 얘는 아메리카 립사에 유대라 다동 그런 주 셈이니까 체를 쓰면요 셈은 마시와 먹을 쓰면요 셈 시와지 셈 이야고지 셈 디보지니 들어야 돼 누누려 다 주는 이 송샤의 명목이 인고 일당을 받당 아니 셈 시와 조야 만나 저 야고 대시리요나 그 가와송나 마시와 대바 가와송나 지 늦대요 되지리 디디 셈그 대시해야 돼 무보 당시 지 남절 시 지진 쪼라좀 말이가 낭sem이 전방 낭sem이 방증시다 낭sem이 그런 거다 무의시다 뜻이 전방 저바지 방내 되게做的用的有嘞对的낭sem이 방증시다 做的实际个也过去送下有嘞也说了정말다 소장치 냥리치这就人呢上面这把当这样这把反正充满了这些玩意儿了的点点往不的都有的是 So that is important. So if the mind is not at peace, then whatever good circumstances one has externally, wealth, fame, and so on, then there will be no real, true happiness if the mind is not at peace. And so, but if the mind is happy and the mind is peaceful, so then everything will be good. Whatever wealth or possessions or however impressive there is externally, then the mind will be happy. But
many people in the world, they come to America. They want to come to America thinking this is a place where one will be happy, it's a pleasant place. And they try all kinds of methods to get here. But then when they arrive, then their peace of mind is actually becomes less. They have more problems and worries. And so what the Dharma teaches are these stages of pacifying the mind, bringing an end to these mind poisons. And if one can know these instructions, then wherever you are, then you will have that peace of mind. Everything will be fine. So that the mind's happiness does not rely on external things, external causes and conditions. The mind's happiness comes from the inner way that one perceives things, what the mind is focused upon. So the Buddha has taught that very perfectly. So if we study those teachings and practice them, that will bring us happiness and happiness to others. It's a state of peace that we can attain. Thì đó là cái điều mà quan trọng mà thầy muốn nhắc là thì nếu tâm chúng ta không có an định thì thân và khẩu cũng vậy. Khi gặp ngoại cảnh bất cứ cái chuyện gì, có khi gặp cái chuyện mà chúng ta tưởng có thể là như ý nên vừa lòng, ví dụ như chúng ta được danh vọng, được oai danh, vị trí trên cuộc đời, những cái điều mà chúng ta tưởng là rất là tốt đẹp, nhưng mà nếu trong nội tâm không an định thì tất cả những cái điều đó nó vẫn làm cho chúng ta không an. Dù chúng ta có được những điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta muốn, tâm cũng sẽ làm mình không an ổn. Nhưng mà nếu tâm chúng ta thật sự an định thì hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta gặp hoàn cảnh nào tâm chúng ta vẫn an vui. Thì như vậy đó là cái vấn đề an định là trong nội tâm chứ không phải do ngoại cảnh đưa đến. Ví dụ có những người đến cái xứ Mỹ này nghĩ cái xứ Mỹ giống như một cái miền đất hứa, có nhiều cơ hội để thăng tiến, để làm giàu vân vân. Thì khi họ đến cái xứ Mỹ này, họ là thử mọi điều để làm việc này việc nọ, và họ đạt được điều này nọ, nhưng cuối cùng là gì? Họ vẫn không thấy phiền não, nhiều khi còn làm cho họ lo lắng buồn phiền thêm. Thì như vậy đó, Phật pháp đã dạy là gì? Tâm an định là chính, và Phật dạy cái cách cho chúng ta có thể tu tập để tự nội tâm của mình nó an định. Thì vậy sự an định nó đến từ nội tâm chứ không phải do ngoại cảnh ra. Thì như vậy những cái điều Phật dạy đó, pháp Phật dạy nó đầy đủ cái cách mà chúng ta đối trị, cách chúng ta tu tập để cho tâm chúng ta được an định. Và khi mình an định rồi, mình có thể mang cái sự an vui đến cho những người xung quanh. Và những điều Phật dạy là Phật đã chứng nghiệm, và chúng ta áp dụng thì chúng ta cũng sẽ làm được. Đó ngadu chu nyam se len bi se da san ji 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 ju chu ba ya shu mo bu ji te bi wa de pe na ja ga ji da jan tu chung ni da wa de de yu na yang chung ma do chung chu shi de de chang ba de da 길 잡고라고 아니 잡고라고 샹고라고 샹만 대대로 뭔가 의식도 그러와 그거 잡고라고 잡고 대대로 뭔가 의식 아니 나 죽고 나가선 나버서가 죽고 나가선 삼마고 지라요 말과 좋아 손님 거 좋아하게 대대지니 의식되는 말이 대비는 나랑보다 본라 소단 직선 미나리 바세가 참마가 바퀴 시드와 바퀴 시드 미나리 바세가 되다 만주라는 방고리 짱보리 이라고 고라 빠질 농슈도서 마고아리 그때마다 말이 마고아리 딱 잡고 까보지가 않나
칼라야 무사야 매바치니 보이다 돌감 사페 포고 남시페 장모요사 대달라 손네 아니 강르 대달라 강푸가 대달라 장푸 대달라 유대 말이야 대달라만 유미 되니다 그런 셈지 보이고도 셈지와 인생이 걸 먹을리는 것도가 나랑 소다 네 배나 아무래가 다오이나 다 모자 집보 방대요래 강바 집보 그나마 대기요래 칼라 배이 집보 사기요래 이나요 컴퍼니 마부제가 이리 심 지와처럼도 뭐만 잡수지 저기 맞지다 셈데 지와 맞춰도 간절히 고요나요 마르비아야 저런 지와겠다 원사데 디체나 산지지송의 추도수다 셈배 도착체고 제야요 말다 동남체고 장나야고요 말에 제남체고 장나야고요 말에 자독 지나야고요 말에 애들 지나 계란 기보 용거 말에 아니 계란도 치가요 빈도도 소야 기보 용거 말에 대다수다 그래왔다 대소다 뭐 말해봐 리디 산지지송 대소다 단다장수 두렵 비슷하지만 대답 두조다 대소다야 치 미무색 남도 good to be 이랬다 대시했다 내가 착용하겠어. So there have been many like Dharma practitioners, followers of the Buddha, good Dharma practitioners, like those who are called the six adornments and the two supreme ones, like in India. And so they live simply, they live like in caves, with just their only clothing were the 3 robes, and they lived from the alms they were given. So they lived in that way. And then in Tibet, there was people like Milarepa, who most people know of. Milarepa, who was like a beggar, like a homeless person, and he didn't have any need for wealth and possessions. It was not that he couldn't get them, he didn't need them. So he lived in a cave, didn't have good food, very high up in the mountains, in the snow mountains, so it was very cold. So he lived there in these caves in the snow mountains. He was happy and at peace and sang songs about that. Whereas here in like America, for example, you can have very grand, impressive cars, impressive houses, delicious food, and yet we complain a lot. So, if the mind is not peaceful, then it's like nothing is right. Whereas, if it's peaceful, everything is fine. It's something quite amazing. And so it's taught in the Buddha's teachings that one shouldn't have great strong cravings, great desire or attachment, envy, jealousy. If you do, then you won't be happy, and those who are with you will be unhappy. So that's what's taught, and that's true. And so now at this time, there's the Buddha's teachings, and this is something that we really need in this human life. We really need to have these instructions. Nói về gương những người tu hành Phật pháp đó, mà có được cái sự an vui an lạc ở trong tâm đó. Ví dụ như các vị tổ từ xưa đến độ gọi là lục nghiêm và nhị thánh, tức là 6 vị mà 8 vị tổng cộng ở bên Ấn Độ đó, gọi là lục nghiêm và nhị thánh. Thì các ngài khi mà tu hành, các ngài chỉ tu trong hang động, rồi các ngài chỉ có 3 cái bộ y, rồi các ngài cầm bình bát thất thực, nhưng mà tại sao các ngài vẫn thấy an vui hạnh phúc? Thì bên Tây Tạng cũng vậy. Tổ Milarepa, ngài sống giống như một người hành khách, không nhà cửa, không có tài sản gì hết,
không phải là Ngài không thể có được tài sản, nhưng mà bởi vì Ngài thấy không cần thiết và Ngài tu ở trong hang núi lạnh lẽo trên núi mà Ngài vẫn an vui, và cái kinh nghiệm an vui an lạc của Ngài đó Ngài còn thuật lại bằng những cái lời thơ, những cái bài ca để kể lại những cái chính nghiệm của Ngài. Như vậy chúng ta thấy bên Mỹ này cũng vậy. Bên Mỹ này có những người tạo dựng được sự nghiệp, ví dụ như nhà cửa, sự nghiệp, xe cộ, tiền bạc vân vân. Nhưng mà có khi người ta có những điều đó, người ta thấy cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi hoàn cảnh hơi đe dọa chút đến cái sự nghiệp của người ta, có thể bị nguy cơ mất mát thì lòng người ta không được an ổn, rất là buồn phiền. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái tâm mà an định nó do gì? Do mình có còn phiền não hay không? Ví dụ tâm mình còn nhiều phiền não, tham sân si mạng đấu thì chắc chắn là mình không có an vui hạnh phúc được. Còn nếu tâm mình không có phiền não đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Thì như vậy đây là những điều Phật đã dạy, và chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cũng hiểu là Phật đã dạy những cái pháp tu hay những cách thức khiến cho chúng ta điều phục tâm chúng ta trừ được phiền não và để được an vui hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta cần nghe hiểu, học những cái giáo lý đó để có thể áp dụng cho tâm chúng ta được an định, được hạnh phúc. 다 상기기 타파 지바 망보지 그 땅대니 샘들과 남자 샘들이 만남 망보지 송요래 이리 다가서 세상 지역이나 묘몽과 광화가다 님보 때문에 누구야 되리 나한테 통문그 샘들이 르바되리 다 대니 통문 많이 받아라 대단 가능수다 상지그다 이 제기 대샷냥 보세 대샷냥 보지 송 이 일 배워서 양보 양나 됩니다. 예전 차이시 육미샘 대적다 남상자니 다 답이 남상 말하고 한 거지 손으로 해. 그지 이디다 삼례 아주 배는 도착다오이나 대니 님보 머두비 당인 전국제당 양나 다지 chapter 또 좀 유시죠. 이제 풍선 그 고민이 또 장나가 와야 이제 제국의 요리스. 그러니까 우리 나름보다 샘기 정신 오사가 있다. 때 무슨 고민이 때야 답답장이 아니 묘몽화자 때 한슈거디 샘기 오사가 농아야 성도야지 땅도야지. 대략 남식 진단이 남기를 마치 송도하래. 다만도 성한 기가서 밝힌 샘기랑시 오사라서야 돼. 조다 권비 공당 매nak 마보지 송네. 오사스탄도 비데. 아니 다 생각 거. 저봐 박차. 소다 배나 무바 준 남기 칸라 라시 메도아 시시네. 샘기 양서 샘기 에코노미계 양서 샘기 오사기 양서야 지원제도야 된다지 손노래 다 대다와데 손노미 카페라 아니지 계란다 조그란 남자 남바 이수 손노래 니차야 샘기 남자 오사라야 짠돈치야가 자기들 대비다 만주 배나 대랑 까체체야 주 우진 자발라 공공요리 대공이야 돼요. 기름 조금 그 남자들 대들이 대양 조들이 생기 없어야 생기 정신 저만에 비차 대인이야 대모시바지 대야 답을 정내 생기 마다바 이랬다 예전이 차를 준비 마다바 참아 답을 이시가 답을 샤이 강다 답이 다소 대저는 뭐야 곰니 로데 배워래서
So the Buddhas taught various levels of instructions, various yanas or vehicles for really pacifying the mind. And so generally speaking, one relies on remedies that will eliminate these mind poisons. So there are these like general stages of teaching for pacifying the mind. And this also, for example, there's the teaching on the Buddha nature, the essence of the Tathagatas, this like the non-dual state of the mind, and that Buddha nature is taught in many ways. And for example, to overcome to have a remedy for desire, there is the meditation on like impermanence, diminishing desires, contentment, in order to overcome desire. But also there is this meditation on the nature of the mind, the luminosity of the mind, and then that mind poison will just like naturally like disappear within that true nature. So there's that level of teaching, of instruction. And so in the Mantrayana, there are many instructions on this luminosity, which is the nature of the mind, and how to eliminate these obscurations and tendencies and this darkness of the mind, so that it will naturally just vanish in the space of this luminosity of the mind. And so to do that, to manifest this clarity that is the nature of the mind, there is the practice of what's called the generation stage and completion stage in the Mantrayana. And so in today's teaching of meditation on Orgyen and Dzambhala, that within that practice there's also the generation stage and completion stage. And we train in those and we practice those primarily for the purpose of recognizing this unobscured luminosity or clarity of the mind, so that there isn't this impure perception, duality of object and subject and so on. So in order to purify that, we have this meditation on the nature of the divine palace and the deities. Như vậy đó, Phật đã dạy nhiều pháp môn, Phật đã dạy thành nhiều thừa cho nhiều hạng căn cơ chúng sinh, cũng chỉ với cái mục đích là để điều phục tâm mà thôi. Thì như vậy đó là những điều Phật dạy là gì? Là chính là những cái pháp đối trị cái phiền não độc tham sân si mạn đố trong tâm của chúng ta. Thì áp dụng như vậy nó cũng có nhiều giai đoạn. Chẳng hạn như là cũng là dạy về Phật tánh, nhưng mà khi mà trình bày về Phật tánh thì Phật dạy thành nhiều thừa, nhiều cách thức khác nhau để có thể chứng được Phật tánh. Thì thí dụ như bây giờ nói về tham, thì có khi Phật dạy đối trị cái tham là gì? Thì quán về cái thí dụ mình quán chiếu về cái sự vô thường, hay là tập sao cho thế nào là tri túc, ít muốn biết đủ, vân vân, cũng nhiều cách khác nhau. Còn có khi mà dạy sâu nữa nói về cái thực tánh chiếu diệu của tâm đó. Nếu mà gọi là cái thực tánh chiếu diệu của tâm thì cái năng lực của nó làm từ những cái phiền não nó sẽ tan biến tiêu trừ đi. Hoặc là trong mật thừa cũng có dạy về thực tánh của tâm, cái tánh chiếu diệu của tâm, cái sự quang minh, cái tánh quang minh chiếu diệu của tâm. Nó sẽ trừ đi cái vô minh, cái u tối của tâm. Và khi mà tâm trụ được trong cái quang minh giới, cái tánh chiếu diệu đó, thì tất cả những cái gì phiền não ô trượt vân vân nó sẽ tự tiêu trừ. Thì mật thừa có cái phương tiện để áp dụng cái đó, chẳng hạn như trong cái pháp tu Bổn Tôn có hai giai đoạn phát khởi và giai đoạn thành tựu hay là giai đoạn viên mãn đó. Thì nếu chúng ta áp dụng tu tập cái đó thì chính là để cho chúng ta tiêu trừ được những cái mà phiền não của tâm. Chẳng hạn như cái pháp tu Bổn Tôn Orgyen Zabala này cũng vậy, cũng có hai giai đoạn phát khởi và giai đoạn thành tựu hay là giai đoạn viên mãn. Thì nếu chúng ta tu tập đúng theo như vậy đó thì nó
sẽ hiện lộ là cái quang minh chiếu diệu của tâm, và nó sẽ làm tan đi những cái, ví dụ cái tâm nhị nguyên năng sở, thì cái tâm vô minh, thì những cái phiền não nó sẽ tan biến theo. Thì như vậy trong cái giai đoạn phát khởi, tức là giai đoạn Bổn Tôn hiện tướng của pháp tu Bổn Tôn Zabala đó, chúng ta có cái pháp quán, cái cung điện hay cái thánh điện của Bổn Tôn. Thì phương tiện là như vậy, nhưng mà đây chính là những cái phương tiện mà để cho chúng ta hiện lộ được cái bậc thánh mà có thể trừ những phiền não. xem 아주 딱 정세야 내가 진보를 실은 하는 수 셈이다 용과 뜨묵 조다 뜨묵 마르피 사바 마르피 다킨 지요도 아주 너와디 마타바레 얘는 셈 거랑 정신 오서와이도 오서위양 되라 당시 답이랑 시작하게 와래 다이나데 샤르와 암테 통화랑 예벌다 랑 저바테네 갈리 몽보지게 냠네 몽보지지 소소가 따와데야 공피스 땅코요레 데데인도 비실 추탐지기랑신 공반이 추탐지기랑신 딱바레 데데이 gemsen기세 나랑보다 정보쇼비 몰람기 나한테야 그 둘씩 땅나 둘인 상기데 상기 세계원나 유바다 송대와 둘 지가 땅다야 둘 지킨 그 둘 제작요바 대장이 장당 냠비 상기 이장칸다 상기 좀다데라 아니 상기 이세 상기 양소다리 꼬르니요 유요바데 소마레와 대소 마주 로열리 디바네 마주 생각나가 마시마레 그래서 돈기 차니 대자 레제나 대저시 양나스다 지 법이시 똑바지 똑공화이나 대자 레나나 대대대자시 얘나 마주 가서 똑바지 마도 있다대라 오다 대대 총총지도 강라 대자 마고지가 와숑들이 세야디 아주 다다 코바가 남샤레 아주 다다 인정가 남샤레 대리팅 아주 인증 그다와 인증 청 인증 그다 자와대리 깔고요래와 대리파 깔소마이 공간이기 통치 공간이기 나가서 듣고요래 대제발라 딱 속사와다 그바샤미 락지라 땡고도 딱나면 장고도 딱 라마야 땡고도 쪼루야 짜고도 대라지니다 고 공명도 도가람니 고 나가람니 고 딱딱으로 망보요래 다 nglamni samhat dam yam sele bayana samhat de menna pres is di papoji ke jopoji mepoji ne an ji tonji toyada de la penge ore sumare. So it is very important to train in pure perception, because generally we are in this state of ignorance, so we have this impure perception, whereas the nature of the mind is pure, it is this luminosity, and that is something that we have to make appear, to manifest through the practice of the path, through a great deal of practice. Then our view will progress, will get better and better. And generally the nature of all phenomena is emptiness, so it is a pure nature to all phenomena. And therefore, for that reason, in the Bhadracharya prayer, the prayer for good conduct, it describes how on one atom there are as many Buddhas as there are atoms. There are that many, like Buddha realms with Buddhas in them, each one encircled by an ocean of bodhisattvas. So that is beyond our conception. You know, that it seems like inconceivable to us that it could be like that. But if someone has realized emptiness, realized the nature of phenomena, then they'll see, yes, that is what it is like. But for us, we think, how can so many be in such a small place? But that is the thinking of duality, it's a samsaric perception. So we need to transcend this dualistic perception
And in order to do that, we have to gather the accumulations, train in pure perception, rely on the teacher, progress through the levels and paths. And so to do that, there's these instructions of meditation, both on the sutras and in the mantrayana, in the tantra. And the mantrayana is very beneficial because it is a fast path. It's faster and quicker. Thì như vậy cái điều quan trọng là khi chúng ta tu tập đó, chúng ta cần có cái chi kiến thanh tịnh. Bởi vì bây giờ đó, do cái tâm vô minh của chúng ta, thành ra cái chi kiến của chúng ta nó bất định. Thì vậy đó, mình muốn có chi kiến thanh tịnh, thứ nhất là mình cần hiện lộ được cái tánh chiếu diệu của tâm, hay là cái quang minh của tâm. Nhiều cái quang minh của tâm bây giờ người ta dịch thành nhiều chữ, tịnh quang, bạch tịnh quang, vân vân. Nhưng mà trong kinh điển dùng cái chữ rất còn căn bản và đơn giản là cái quang minh của tâm hay cái tánh chiếu diệu của tâm. Thì như vậy đó, nếu chúng ta tu tập sao chúng ta từ từ chúng ta hiện lộ được cái tánh chiếu diệu của tâm đó, nó sẽ làm cái chi kiến của nó từ từ nó thanh tịnh và nó giảm đi cái bất tịnh. Thì như vậy đó, thì nếu chúng ta hiểu cái tánh không huyền của tâm đó, thì như vậy nó sẽ làm cho hiện lộ cái chi kiến thanh tịnh của chúng ta. Thì trong cái bài kinh Phổ Hiền Đại Nguyện Vương đó, có nói về những cái câu kể chẳng hạn, trong mỗi vi trần có vi trần số Phật, vi trần số cõi Phật, mà mỗi cõi Phật đó lại có một vị Phật ở giữa, rồi vây xung quanh là vô số hàng Bồ Tát vân vân. Thì đó là những cái điều mà chúng ta không quan niệm được, đó là cái những điều mà bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Mà nếu chúng ta thực chứng được thực hành của các pháp đó, thì cái điều đó chúng ta thấy không có gì mà đã ngạc nhiên có thể làm được. Nhưng mà bây giờ do cái tâm nhị nguyên chúng ta không thể nào thấy được làm sao một cái vi trần, một hạt bụi để nhét vô số vi trần cõi Phật trong đó. Nên là như vậy thì rõ ràng cái tâm nhị nguyên nó không làm được, hay nó không quan niệm được. Đó là vì cái chi kiến bất tịnh. Còn nếu chứng được thực hành các pháp thì có được cái chi kiến thanh tịnh, thì thấy cái việc mà diễn tả trong Phổ Hiền Đại Nguyện Vương Kinh không có gì là không thể làm được. Thì như vậy đó là quan trọng đó là chúng ta làm sao chúng ta để hiện lộ được có được cái chi kiến thanh tịnh. Thì có được chi kiến thanh tịnh đó là giáo pháp của bên Hiền giáo hay Mật giáo đều dạy những cái pháp hay là để làm cho chúng ta hiện lộ được cái chi kiến thanh tịnh. Nhưng mà so sánh giữa Hiền và Mật đó, hay là gọi là Kim Cang Thừa đó, thì pháp của Mật giáo hay Kim Cang Thừa đó có những cái phương tiện thủ thắng làm cho chúng ta có thể chứng nghiệm được những cái điều đó, hay có được cái chi kiến thanh tịnh nó mau hơn, nó lẹ hơn là pháp bên Hiền giáo. Ta để tất tăng không想法，我是指的当代的，ta大家嘛就大家Orgyen Zabala kondu pongar ongbaniki yang de xiaoyi xiayi kang这是中国的xiayi kang xue tang nang jian tang guo ba ca tang can yan ta是说话这是国以这个Rinpoche chỉ bằng的白马当nhiệt tình但chỉ bằng的Orgyen Zabala就公过的是Orgyen Zabala的答设计动线设计大多数是更多设计我这边给我的更多设计设计说了因为我是一起把它这个设计动线设计但我说吧运动嘛学강의되나 만족가 되는데 무슨 소가 이래가지고 그런 게 냠질이라고 돼 심화 조차 저렇게 땅은 독세 다 심화 조 냠질 화장실와 많이 봐 땅은 중간 김포가 샤니스 따오지나 지천 rum마다 오고 봐이나 이 심화 시냥 요바 전당 요바 아 뒤지와 다 심화 조제도 시와 화장 시와 화장 시와 많이 봐
가장 좋아하는 봐. 습지요 봐. 대리지. 대리지 거고. 좋지. 식바스. 지위 인양요 봐라. 양 조이 인양들 양요 봐. 대빈의 这个香港人这个香港人银行里现在呢，他这里都他申请了香港的7年有吧，对这些工作都起码出钱，就是个当然都是本身做的这个，这样就我今早把那个制作充满的这个盐了上班，我的全部有啊，对这个下级顺境。让我让你开始的，他告诉这全部有吧，这个有吧，让你全有吧，这就公共都是。So in terms of this training in pure perception, we have the meditation on Dzambhala, and so in this meditation, that first. That from emptiness there appears this palace, this divine palace, which has all this perfection of features and characteristics inside and outside. And in its center a precious throne on which there is a lotus, a sun, a moon, and on that is Orgyen Dzambhala, who is the color of gold, and like a mountain of gold on which the sun is shining, he is overwhelmingly bright and majestic. And in terms of his appearance, his expression, he is neither very peaceful, like Avalokiteshvara or Tara, who have very peaceful appearance. He's neither like peaceful or wrathful. It's very majestic and impressive. That's how we meditate on him, that he is both peaceful and wrathful. But he is very majestic, very beautiful and attractive and showing an affection for beings. And so also his body is quite it's quite plump, and he has a large stomach, but he has this very powerfully impressive appearance. Về nói về các pháp tu để có thể có chi tiết thiền định thì chúng ta có pháp tu về bổn tôn, Orgyen Zabala hay là bảo chủ tại chủ Zabala. Như vậy đó, trong cái pháp tu này thì cái nhị bỉ có dạy cái thức là thứ nhất là từ trong tinh không hay từ trong tinh không xuất hiện để thể hiện ra cái cung điện hay thánh điện của bổn tôn Zabala. Thì cái cung điện đẹp đẽ có đầy đủ những cái chất như buổi sáng diễn tả bằng chân bảo vân vân. Thì trong giữa cung điện đó là cái bảo tọa, trên bảo tọa có hoa sen, rồi có cái mặt trời, tức là cái đĩa mặt trời nhật luân, rồi có nguyệt luân. Đó, rồi trên đó thì có thân ngài Orgyen Zabala, thân tướng rực rỡ giống như cái ngọn núi vàng mà dưới cái ánh sáng của cả chiều mặt trời. Thì cái biểu hiện bên ngoài của ngài đó, tức là nó nửa hiền minh và nửa phẫn nộ. Tức là hiền minh cũng giống như thần tướng ngài Quan Âm và Thù vân vân, thì được gọi là thần tướng hiền minh. Còn thần tướng phẫn nộ thì dữ tợn, thì ngài là nửa hiền minh nửa phẫn nộ. Và ngài rất là oai phong. Trong cái oai phong dữ tợn đó nhưng mà tỏa ra cái từ bi quan tâm đến chúng sinh vân vân. Và thân của ngài gọi là hơi mập mảnh, tức là thân bự và cái bụng cũng hơi bự một tí, nhưng mà nhìn rất là oai vệ. Chỉ chất yêu vì gia lực向上发展。但呈现了即使谦卑向上，各生做比向上的样呈现了即使谦卑了，有啊类似，对现在宣扬对全国的而且呀，当话是宣那个样子，他希望宣导买个宣对这样，都没有吧，对这个样有的。
독감 의견 노르웨이 토츠트 스다데 rinpoche 토츠트 rinpoche 나그 차총이가 되게다 노르웨이 토츠 데인스 예리 공부 세기 년전 동생아 년차 제야데 니마다위 정신 따위 년차 개요거래 그러나 박박비 샤든지스 그러나 박박바샤 샤든 나비오바 따라당 rinpoche당 루비 겐주기 겐요바 대다지. And he is looking with expression of affection for all beings, smiling with all beings, and has 3 eyes that are looking at beings, and these 3 eyes are like wide open, not like the way that the eyes of peaceful deities are. So they're wide open, so they're like round and staring at beings. And he also has adornment on his head, these 5 skulls representing the 5 Buddhas, and a jewel which is on his top knot. And he has these earrings, golden earrings, which are like shining with the light of the sun and the moon. So they are like of the nature of the sun and the moon. And he has, as his like a skirt, he has he's wearing a tiger skin. Thì ngày Bổn Tôn Quang Sơn Zabala đó thì ngài rất từ bi với tất cả chúng sinh, thể hiện ra bằng cái biểu tượng 3 con mắt trợn lớn, mở lớn là nhìn chúng sinh. Khác với những vị Bổn Tôn phẫn nộ, cặp đôi mắt nhẹ nhàng giống như là cái con tặc, nhưng mà lại khá là mắt của ngài Bổn Tôn Dzambhala là trợn lớn. Và trên đỉnh ngài có trang sức bằng 5 cái sọ tượng trưng cho ngũ bộ Như Lai. Rồi trên cái búi tóc trên đỉnh ngài đó thì có cột bằng cái hạt châu. Rồi 2 tay của ngài đeo 2 cái quai tay, 2 cái mặt trời và mặt trăng. Đó. Rồi cái khố hay là cái hạ y ở dưới của ngài đó là làm bằng cái váy da cọp. Shari Chobjin, Devum Paksam Shamsi. Shari Baga, Chobjin Ji Shakya, Tam, Di Nang De, Devji Bumba, Paksam Ji Shak Kaya Ba, Devji Bumba Song Di Nang De Paksam Ji Shak, Jomba Ya Iyo De Desi Song. Shari Nyamshan Nele, Noshum Namsi, Shari Yobi, Nyamshan Chibi Nang De, Nele. Jabi gerbo rolui taki nyam sita jab gerbo rolwa sedi jab yomba nangdo kamne jab iba de dezi ya danki bishino pakyam yoba de chile taki nyamai nyam dela kepi Orgyen tamo nyam se nim Roma nyerchi kana dana sita tamo Orgyen na se achi gorwa dele Orgyen tamo kumdok jamka jab jik shakni Shari bi chakya nam yobi terun zaba dar marbu anarata tenita Rinpoche rubi genji jamba this. So, and he's adorned with 6 bone adornments and silk and jewels, and his right hand is in the gesture of generosity and giving, and in that hand he holds a vase, a treasure vase, and in which, as like a lid, on top of it is a wish-fulfilling tree. Then the left hand is in the gesture of meditation, and on that there is a mongoose that is vomiting black jewels.
and his two legs are in the posture of, it's called the king's enjoyment. And so that means that his left leg is bent inwards and his right leg is extended outwards a little. And he is embraced by his consort, which is goddess of wealth, and amongst the goddess of wealth it is Vasudhara in Tibetan, Norjuna. And she has one face, two arms, and she has these two hands. One is holding a hook, and the other is holding a treasure vase. And she's wearing a very short red skirt, and she's adorned also with jewels and bone jewelry. Thì nói về một tôn nô dân Zabala thì ngài nghiêm sức hay là trang sức trên thân bằng những châu báu, chân bảo và lụa v.v. Ở tay phải ngài đó thì kết cái ấn bố thí và cầm cái bình tài bảo. Thì trên bình tài bảo có cái nắp đậy, và trên cái nắp đó là có cắm cái cây như ý, cây như ý. Rồi bên tay trái ngài đó thì kết cái ấn thiền định và ôm cái con kêu là con trộm báu. Con bông cu, con này đến nhau với đánh. Thì có khi có chỗ gì là con chuột báu, ở Việt Nam gọi là con cầy, nhưng mà đại khái là con bông cu, con chuột báu hay chuột báu. Thì cái con này nó miệng nó nhả ra châu báu, nhả liên tục, đó là như vậy. Rồi ngài ngồi trong cái thế gọi là thế vương giả vui chơi, đó, thế của bậc Tây Vương, vui chơi thoải mái, tức là một chân co lại, chân duỗi ra. Rồi ngài trong cái dạng có ôm phối thần gọi là Phật mẫu và Sudara, hay còn gọi là tài nguyên Phật mẫu. Thì tài nguyên Phật mẫu cũng có một mặt hai tay, một tay cầm cái móc câu, một tay cầm cái bình tài bảo. Rồi cái ngài mặc y ngắn, y trên của ngài ngắn tới giữa thân. Rồi ngài trang sức bằng những cái món trang sức bằng là bằng xương. 다 르기다 보 대상 전체 망스 르기다 보 대상 전체 망지 그 독세 보여요. 근데지 어디 잡아가야 셔술라 군고도 얘니 대이 실험 반만 답게 망스 다 단지 자리 강도 이대라 맞다. Orgyen Zabala gom, teni di shiram shi rinpa tena dan penma ten rinpa dan jen ji nang Zangdok jen tena kurgo wale eyang xia to nubu shang teni ji kar to da to nubu da nubu shang da shang kya teni da shok shi tsam jen ka nang dan jen kya ni di nang da rinzen chen nang jen 영나 잠라지 복제되고 군고도 대대이 샤드 샤드즈다 오진 잠하고 른쇼 샤드 발라 이런 동시에다 르즈응거 반절 잠마 탕스 샤드 발마다 다이 단지 땅거 반절 잠타 또 탕마게 맞지 군고리스 반절 잠타데 제가 지금 홍가를 해야 다 모집을 괜히 샤도세 마망보지 그냥 이게 나는 마망보지 지요 샤도 반라 샤도 반이 단의 방도 르든 다나 상주다 당 모집이 르두 잡아라 그럼 또 나보지 군고 아래에서 Then the head of his family is the Buddha, Ratnaprabhuta, who is like yellow in color,
And so then Orgyen Dzambhala is like in the center, and then around him there are on the 8 petals of a lotus that encircles the Orgyen Dzambhala. There are the 8 Vidyadharas in the form of Dzambalas. And so first on the eastern petal, when we say eastern petal, that means directly, the petal that is directly in front of Dzambhala. On the eastern petal is the Vidyadhara Hunkar, in the form of a blue Dzambhala, which is the Vajra Dzambhala. And so it's a Vajra Dzambhala, but in essence is the Vidyadhara Hunkar. And so then we know that there's in the text there's a long description of what he looks like, but then we move on to the south east, because we're going to describe all of the petals. These 8 petals are, there's the east, south, west, north, and then there's also the northeast, southwest, northwest petals. So next is the southeast petal, and on that is the black Dzambhala, who is the union of all the families, and he is in essence he is also then the Vidyadhara Dasan. And that's the one that's short for Dana Sanjita. Thì nói về bộ tôn Orgyen Dzambhala đó, thì bộ chủ của ngài là trên đầu là cái Phật bảo xanh thân màu vàng, còn Orgyen Dzambhala ở giữa cung điện ngự trên cái tòa sen hay các hoa sen 8 cánh đông tây nam bắc và các hướng phụ. Thì nói về thuật ngữ chuyên môn đó, 4 cái hướng chính đông tây nam bắc gọi là phương, còn 4 cái hướng phụ như đông nam tây nam tây bắc gì đó vân gọi là hướng. Thì khi mà đọc trong kinh biết phương tức là 4 hướng chính và hướng là như nào. Thì như vậy đó là cái hoa sen này đó là có 8 cánh, 4 phương và 4 hướng. Thì trên một cái hoa sen lại có một vị trì minh vương cũng trong thần tướng Zabala. Thì chẳng hạn như cái hoa sen cái cánh mà ngay trước mặt của Orgyen Dzambhala chính đó, hướng chính gọi là hướng đông. Thì hướng đông đó là có ngài Trì Minh Vương Hunkara, và trong cái thân tướng của Zabala màu sen dương, sen trên trời, nhưng mà bản thể là Hunkara, thân tướng là thể hiện thành Zabala màu sen trên trời. Còn hướng đông nam đó, hướng đông nam thì là Zabala đen và hội hiệp của tất cả các cổ Như Lai, thì bản thể là Trì Minh Vương Dana Sankita. Ta Thoi Palri Angda Rinpoche Manzisha Ranna Zabala Kamto Sebo Komdo Usi Ta Shangchan de Tesha Komdo Shangchan Danji Shaki Rinpoche Zabala Bazar Zabala 第一个像一般啊设计都是是有重要的Bazar Zabala 的设计都是经常看到写的是像有把个从嘛个样子从嘛个那个有重要的但真正
잠사제 차성그 샤리오바가 니글 송가리 샤리비 카랑 샤리비 데즈 만자 제 데데이디 담보다시 반전 잡아라가 세지 도제 지유송 데니 샤리 다다 림두 잡아라 카포 림두 잡아라가 샤리기 ngır기 작게 지 과학시하면서 ngır기 작게 지 무슨 거도 소위 근데 잔나자발라 검도 세고대가 샤리 노르를 보지 노르 맞추세요 노르지 무슨 거도 되니 저는 그 발이 당도 즉 도망가 대형 주도 잡아가 시다다 말한 좀 쇼참 무시로가 참시 당그 자발라 차참 나 주도 잡아가 차참 검도 나보리 대대지 미국은 좀 이나 손은 그 진 부마마자 주도 잡아가 대거 검도 나보라 샤리 왕그 샤과 칼라비샤스 자화지 무슨 거 앞에 되지? And so then also one needs to describe actually what they are holding, each of these. So like all of them, their left hand is the same as Dzambhala with the mongoose on their hand, but their right hands are different. So for the very first one, we mentioned the Vajra Dzambhala, that he is holding up a gold Vajra, holding it up into the sky. And so all these Dzambalas hold different things up in their right hand. So then in the southeast, so the southeast was the black Dzambhala, was the union of all the families. In fact, all of the intermediate directions, southeast and southwest, northeast, northwest, will be these black Dzambalas of the union of all the families. And the one in the southeast is holding a silver hook in the right hand. So in the so now we come to the southern petal, and that is the Ratna Dzambhala, who is yellow in color, and it's in essence the in terms of the 8 Vidyadharas is Manjumitra. It's also the same as like Manjushri, but it's Manjumitra, and in his right hand he's holding a jewel. A jewel with 6 sides, a 6-faceted jewel. Then in the southwest, the Vidyadhara is Vimalamitra. In essence, Vimalamitra, and he again is a black Dzambhala with the union of the families. And in his right hand is holding up a noose of power. Thì bây giờ diễn tả về thực tướng của các vị mà quyến thuộc của Bà Đặc Chủ Zabala, thì nói tóm lại là các vị đó đều tay trái là đều giống nhau, nhưng mà tay phải khác, chẳng hạn như tất cả các vị đó
pháp thì tay trái đều như là cái ấn thiền định và hôn cái con chuột báo hay cày báo vậy cũng được, và cái con nó luôn luôn nhả cho báo vào. Đó, thì tay trái đều giống nhau, nhưng mà tay phải thì các vị khác nhau. Chẳng hạn bây giờ nói về phương đông thì phương đông đó là kim cang bộ, thì tay phải này cầm cái kim cang bằng vàng và giơ lên trên hư không. Rồi hướng đông nam thì cũng thân tướng đều tất cả các hướng đó, tức là hướng phụ, đông nam tây nam đông bắc tây bắc, tất cả Zabala đều là một thân tướng màu đen và đều là hội hiệp của tất cả các bộ. Thì hướng đông nam đó thì tay phải người Zabala đen cầm cái móc câu bằng vàng. Rồi cái phương nam thì thuộc về bảo bộ, thì thân tướng ngày Zabala màu vàng, và ngày chính là bản thể của ngài chính là ngày tức là văn thủ hữu hay là Manjushri Mitra. Vâng. Thì tay phải thì ngài cầm cái viên ngọc mà 6 cạnh. Rồi qua hướng tây nam đó thì cũng là Zabala một, còn hướng tây nam là Zabala màu đen, và bản thể là Trì Minh Vương Vimala Mitra, và tay phải ngài cầm cái thòng lọng của cái thần lực. Nam Chi Ba Lê Tâm Thờ Bé Ban Zabala Marbo Rừng dân Nam Gan Dân Ang Ngô Chị Ba Lê Thì Shari Bé Ma Marbo Kala Shares Shari Bé Ma Chị Ngô Sông Ba Bé Ra Chị Lê Nam Shang Của Ba Lê Tan Chi Tâm Thờ Rừng dân Rô Vâng Cơ Hê Rừng dân Rô Vâng Cơ Hê Rừng Đun Zabala Marbo Shari Chak Rô Kala Sharwa Bé Ra Chị Lê. Then on the western petal is the Padma Dzambhala, the lotus Dzambhala, who is red in color and in essence is the Vidyadhara Nagarjuna. And he's holding up into the sky, he's holding up a red lotus. So he has a red lotus in his right hand. Then in the northwest is in the black Dzambhala, who is the union of the families, and he's the Vidyadhara Rambu Guya. So he's the Vidyadhara Rambu Guya, and he is holding up in his right hand a chain, an iron chain. Rồi nói về phương Tây đó, thuộc về Liên Hoa Bộ. Thì Liên Hoa Bộ là thần tướng Zabala màu đỏ, bản thể là Chỉ Minh Vương Long Thọ, tức là Nagarjuna. Thì tay phải cầm cái hoa sen màu đỏ. Rồi cái hướng Tây Bắc thì cũng là Zabala đen, hội hiệp của tất cả các bộ. Bản thể là người Rambu Guya, và tay phải cầm cái xích sắt, cầm cái sợi dây xích bằng sắt. Sang cơ Ba Lê Tạng Di Tâm Thờ Rừng dân Trà Ba Hát Cơ Sĩ Rừng dân Trà Ba Hát Tê Karman Zambala Chang Cơ Shari Tôn Chi Gia Trung Sharwa Asa Sang Sát Ki Ba Lê Tạng Di Tâm Thờ Rừng dân Sang Tăng Karpa Rừng Tôn Zambala Ma Bộ Shari Ngân Cơ Ki Trư Zambala Thế ra chỉ rế Thế Ô Lê Thế Rế Then on the northern petal, you have the Vidyadhara Prabhaharti,
at the end, who is the green karma Dzambhala, and he is holding up in his right hand. He's holding up the Vajra cross, double Vajra. Then in the northeast petal is Shanti Vajra. This is northeast. And Shanti Vajra, Shanti Karpa, Shanti Karpa. And he is holding up in his right hand a silver bell, meaning he is the black Dzambhala, the union of the families. That's on the northeast petal. Thì nói về phương Bắc đó, là kiếp mà bộ hay là nghiệp bộ, thì người Zabala bên đó màu xanh lục, tức là xanh lá cây, và bản thể của ngài là chỉ Minh Vương Prabhasti, và tay phải ngài cầm cái dây kim cang chữ thập. Còn bên cái hướng đông bắc là cụ Zabala màu đen, hội hiệp của các bộ, và bản thể của ngài là chỉ Minh Vương Shanti Gava, tay phải cầm cái chuông bạc.这是崇昂的恰当呀，相理这个吧的，表现的像几不像你一码头两明吧，咱检查都像把当几块的，都经常把它当几块钱，等你钱有没能的卡账就定有吧，定这钱的。定着经济，等你第一批人的养蛋是把家里话的养看做那相声的，但是把家哦，第一档的大节扎西大节的扎西比他们节我们话的，扎西比他们节不像那扎西大节的容易学吧，就这些。So, in a way, on these petals there are all these Dzambalas, and so all of them sitting with the right leg in, the left extended, and they have one face, two arms, same kind of ornaments, jewelry as Dzambhala. Also in the on the left, under their arm on the left, they have a Kadvanga. So we meditate in this way on those 8. And then there's another outer layer of 8 petals, on which there are the 8 goddesses of good fortune. And another outer ring of. Rồi thì như vậy đó là trên mỗi cánh sen đó, đều có một Zabala, thì cái thân tướng giống như vị diễn tả đều ngồi trong cái thế mà vương giả vui chơi, chân co chân duỗi, và đều một mặt hai tay nghiêm sức tinh thần, cũng giống như Zabala cái hướng trung ương, hướng chính ở giữa. Rồi bên khuỷu tay trái mỗi vị Zabala đều ôm một cái trượng ba chỉ. Rồi bên vòng ngoài của 8 vị đó, quyến thuộc Zabala là 8 vị thiên nữ hay là thánh nữ kiết tượng.第一些人的扎西比他们坚持的，扎西感觉像古松话的。第一些人的热情不坚持，热情坚持就个热情坚持。你养个他们学热情，
thì đã chặt chẽ tiêu xí rồi, đã thì đã mong muốn gì rồi, tại vì nó thì rất sáng mà, dù có machine này à, thì tôi rồi xong là được rồi, số thì tôi chính là là number thì xem là số này, anh đi nhắm cả ya ngân kỳ trong quốc, thì này ngân lại à, thì đây chỉ là thì này trực trọng rồi đấy. So these the eight goddesses of good fortune, they are making the offering of the eight auspicious signs. So in other words, there are these goddesses of good fortune, but even if one doesn't know the details, it is fine to think that they are like present and focus on Dzambhala, and on the mantra circle, and repeat the mantra, then that will be fine. Thì 8 vị thiên nữ hay thiên nữ kiết tường là tay cầm những cái món 8 món kiết tường để cúng dường. Thì nếu chúng ta không biết chi tiết của 8 món đó cũng không sao, thì cứ tập trung vào bổn tôn Zabala chính và tập trung vào câu chú để chỉ chú. Thì đó ông bàจะเกิดสัมพันธ์จะได้รับนัสสุดใส่นัสการตกแต่แค่เราส่งยามสุดเลยสันนั้นโดนนั่นก็ยามสุดเลยมาสันนั้นมาโดนนั่นก็ที่แค่แบบจริงมันดูยันนั่นแต่ที่งานตัวจิตสัมพันธ์เชื่อโกเรสเกี่ยวกับเชื่อเชื่อว่าเลยแต่ยินชิกมันนี่ยามสุดเลยก็ยังมีใบไม้อยู่บ้างยามสุดมาเนี่ยนั่นยามสุดเลยนั่นยังก็อยู่เลยคาริจินั่นจุกอยู่เลยยามสุดเลยไปยินนะยามสุดเลยนั่นจะบาดเจ็บที่ชินะยังก็เลยว่าแต่มาชินะดูแบบถูกอะไรที่ดูพบยังชินะยังก็เลยเชื่อแต่นั่นคือที่Zabalaดีไม่มองบุจิกที่พลาดที่เช่นรับดุสิพลาดจะแบบเพนทงดุสิดูบันดุสิคนเราสุดยามยุ่งกับทางนี้สุดกระเจี๊ยบเชี่ยวอยู่อะไรเป็นนั่นเราสุดสัญญาอันนั้นตัวอย่างนะไม่นั่นดูไปอย่างนะอันนี้ในหลักเพนทงดุสิแต่ถ้าจะบุลังดีทำนี้ไม่บ้าก็ห้ามมาคุยอ่ะที่นั่นนั่นมันพูดจริงอยู่หรือเปล่าถ้าอเมริกาตัวอย่างนั้นมิ่งก็ดูแบบนั้นทุกอย่างมิ่งก็จีบสวยไม่บ้าก็นี่มันพูดว่าเดี๋ยวฉันจะบุลังกาซาได้อยู่เลยอยู่นั่นอย่างคนสุดท้ายก็เรียอย่าจีบสัตว์นักบาลีอันนี้จีบจะไม่ใช่จีบนั่นเป็นทักตัวอย่างแต่ถ้ามันไม่อยู่เลยที่ดูทักจะบาลีอย่างดูไปอยู่เลยใช่คนที่ยามๆต้องการจะเชื่อไม่อยู่เลยว่าเดี๋ยวฉันจะได้จีบจะบุลังดีตามนี้ชงวันเนี่ยที่แบบมันบอกก็จีบวิจิตรบาลาอย่างนั้นจะบาลาอย่างนั้นโลภะจะบาดเจ็บเป็นนี่อันนี้จีบาดเจ็บเสียสุดที่จะนั่งดูดูกันดูเสียแล้วคนสุด一起的呢，可能就对了。人家人生有的，对这个这些能要的，有的就说养生的那样，这些呢，没通过这些。So then I'll suppose the mantra that Rinpoche recited, and I can repeat. And but if you want to recite that, then that's fine, and if not, then you don't have to. But the teaching schedule for here is on the Dzambhala. So that is the teaching that's given, but you don't. That doesn't mean you have to practice it. But if you want to practice this, then it's good to know the stages of the practice. And otherwise, then even if you don't want to, you don't have to practice it.
through one can have this conviction that through practicing the deity there is a blessing that comes, that it is beneficial, and one can know that through experience. Like for example, with the medicine Buddha by Shachiguru, that can be beneficial for illness. So there are many illnesses, like for example in America, that the doctors cannot recognize or cannot cure. There's no medicine for that illness. So one finds this, in many places. But through doing the deity practice and reciting the mantra, there are many who have and got better. So that practice has that power, and so that is known through actual experience. And the same for Dzambhala, or also other goddess deities, that there are those who have this saved their conviction through experience that doing this practice has removed obstacles. And so if one really does the practice, then one can get benefit from it. Như vậy nói về cái câu chú mà của Zabala, giống như thầy vừa tụng là hôm và tu Zabala ráp là Sabbath và Sudari Tom, thì bây giờ nếu mà quý vị không có định tu tập đó, thì cái câu chú này không nghe cũng sao, nhưng mà nếu ai muốn tu tập thì cần biết chi tiết thì chắc cũng có thể biết. Thì như vậy đó là khi tu tập bộ pháp này có cái năng lực gia trì, và thí dụ như tập bất cứ bộ tôn nào vậy, năng lực gia trì, ví dụ như chúng ta tập bộ dưỡng sư, thì tập bộ dưỡng sư đó thì có cái năng lực nó cũng chữa được một số bệnh. Thí dụ như bên Mỹ này có nhiều cái bệnh mà kêu là bệnh nan y, thì thông thường có những cái bệnh nào đó thì bác sĩ cũng đề ra những cái phương án để chữa trị cũng có hiệu quả, nhưng có một số bệnh nan y không chữa được. Nhưng mà ngay những người mắc những bệnh nan y không chữa được, khi mà tu tập những pháp bộ tôn này đó, thì bệnh nó lại thuyên giảm. Thì rõ ràng là những cái pháp tu bộ tôn này nó có năng lực, rõ ràng năng lực rất cụ thể. Thì như vậy đó, họ tu tập cái bộ tôn hay là họ chỉ trì chú thôi, là bệnh thuyên giảm, rõ ràng đó là những kinh nghiệm thực tế. Thì như vậy nếu mà ai mà tu tập những pháp bộ tôn này với cái niềm tin chân thành thì sẽ giảm được những cái chướng ngại cụ thể và sẽ thấy được những cái lợi ích thực tế của bản thân. Đã tiết tân cùng thì ní tiết tân nặng là cô bị gọi đấy. Đã nặng lại tu chú tế số là đã tu chú cả chế yếu là tiết tân là thế ní nó dù đã đặc biệt là nguồn tục dây là đi cái đó, chụp từ đi cặp này đó, anh ấy nói gì, nhà thầy kết cục là chụp bằng bì, anh ấy đã thì xem cái nó, rồi số xem cái nó ya, mua sắm cho bạn nó ý chí này, chỉ mấy tổ tu phu, mà mấy cái chơi nhạc sĩ, rồi một lá số ba, mua sắm cho bạn nó ý chí là điều gì cho thì nát khát tăng nhà cả, thì đặc biệt này, ta xem điều gì trong cuộc sống của chúng ta là mà Orgyen Zabala cái câu chuyện他从那土地里出发，每个人生出发点，thì ta giờ là tham gia cái相当样子西热的上述Orgyen Zabala他我下面话的，这个第一个松土。原本成立没是比让先得到了也的多半年大半些得这个相差吧这缺乏吧多半不发生这个什么意外的多半些电力大所说的大Orgyen Zabala公有啊的当波样身体只有嘛的电力样所说的大身体样子是对方呢这个身体一样的，就比方的通从上，我都直接的，让人下来，让
từ xuống rồi bằng môi trong cái xe điện thoại đấy thà này thà mày số trong số từ lúc chỉ này anh chụp được gì này á chụp được điều đấy. So one meditates in that way, the one repeats the mantra, and for the, however long one repeats the mantra, it depends on how much time you have. And so there is, this practice of the deity visualization practice, or generation of the deity, and that then there is within that making an offering to this mandala. So there can be this self-generation as the deity, and so one makes an offering to the mandala of it says actual offerings, but also offerings mentally manifested from one's mind. So the flowers and lights and incense, perfume, music, so on, that filling all of space and offered to all Buddhas and Bodhisattvas, and especially to Dzambhala. And then also, this is that all of the Buddhas, all their wisdom and so on, is manifested as Dzambhala. So one praises in this way all of their body, speech, mind, qualities and activity, and praises them and pays homage to them. So mixed is the offering and also this praise. And then as Ujjayi Dzambhala is like a manifestation of one's mind, then in conclusion it dissolves into the mind, into the essence of the mind. So it's arisen from oneself and dissolves into oneself. So that's because first it's come from oneself, so in the end it concludes by dissolving into oneself. Đó thì cái cách thiền quán của Bổn Tôn của dân Zabala như vậy, khi chúng ta thiền quán như vậy rồi chúng ta chỉ tụng cái câu chú càng nhiều càng tốt theo cái điều kiện thời gian mà mình có được. Như vậy khi mà mình quán tưởng như vậy nó qua những cái giai đoạn phát khởi, tức là giai đoạn Bổn Tôn hiện tướng. Thì Bổn Tôn hiện tướng là gì? Mình thể hiện ra đầy đủ cái đàn tràng của dân Zabala, rồi mình thể hiện ra thực sự từ trong tâm mình rồi mình có những cái pháp cúng dường cái đàn tràng này, thì cúng dường của dân Zabala thực sự là cúng dường cái tự tánh của mình, tại mình thể hiện ra thì mình cúng dường những cái phẩm vật nó tốt đẹp như hương hoa đèn nhạc dầu thơm thực phẩm vật vân vân, rồi mình cúng dường cho Bổn Tôn của dân Zabala, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát. Thì khi mình cúng dường như vậy đó, mình quán là thực sự các vị trí huệ tôn, hay là như hôm qua có nói, tức là các vị trí thân đó, thực sự hiện diện ở đó, và mình cúng dường rồi sau đó mình tán thán để lại vân vân. Thì như vậy đó là mình hiểu tất cả những cái điều này là gì? Là do tự tâm mình thể hiện ra, tức là tâm mình quán ra rồi thể hiện ra. Thì như vậy từ tự tâm hay tự tánh thể hiện ra, thì đến khi mà kết thúc giải đàn đó, mình cũng quán cả cái đàn tràng của Bổn Tôn của dân Zabala nó tan vào trong tâm của mình, hay là tan trong thân của mình, bởi vì chính tâm mình phát ra bây giờ thì nó lại tan trở lại trong tâm của mình. Đó thì Orgyen Zabala thì rằng gì thu hoạch chỉ sẽ là để chúng tôi hoạch chỉ. Anh ấy kêu cho là khát đã thuộc sự để chỉ nghĩ, anh cái xem gì cả cha nung gì sẽ hiện sinh. That concludes his instructions on the, Orgyen Dzambhala, and so now Rinpoche has something else to say that he wants to say a little bit about the mind. Thì bây giờ là kết thúc cái phần mà giảng về cái pháp tu Bổn Tôn của dân Zabala.
Thì bây giờ thầy có một số điều muốn nói từ tự tâm của ngài, tự tập đáy lòng của ngài. Yes, sing something from the heart. I'll give you a sincere speech address for you. Thầy muốn nói những điều rất là chân thành từ tâm của thầy. Ở thiên mong bố sẽ hiện hiện nay là làm chủ thế là ta làm sự thế làm điều trong mà làm chủ nó bị chủ bảo thế là ta cần ta chẳng sang chỉ sẽ tiếp tục là ý chí yêu và chẳng phải đấy thì đây đi làm chủ sự chính này chủ động đấy sang chỉ trong cái chỉ chủ đấy trong mà nó sang chỉ sẽ tiếp tục trong cái chẳng phải đấy thì đây đi làm chủ chủ động thế là thì这是阳极圈那然后从那密日世界来的，这因的密日世界了，从那样然后就错吧，密错吧，密的西，这个方面那就从吧几吧，这强都有的，这因的足他们他这样忙不进学。从那个大三百也不接，也被他全部累死。So Rinpoche says he doesn't have much to say, but that all here are like Dharma practitioners who believe in the Buddha, and so on one side we are followers of the Buddha, pupils of the Buddha, and all are like Dharma companions. But then on the other side, on the other hand, we are all human, and so we are all born as humans. We have human sensations, human perception. We are all the same in that way. And the main thing, the important thing, is to have a good motivation. Thì thầy nói thầy không có gì nhiều để nói, nhưng mà thật sự chúng ta đều là những người tu, là những người tin Phật và theo Phật. Thì một mặt chúng ta là người tu tin Phật theo Phật, thì như vậy chúng ta đều là đạo hữu với nhau. Nhưng mà một mặt khác thì chúng ta cũng là những người phàm phu thì cũng có những nhận thức, cũng có cái nhìn, cái chi kiến giống như người phàm. Thì bây giờ mặt nào cũng vậy, điều quan trọng là chúng ta phải có cái tâm tốt này. Đấy, thì tự nhiên đi trong mà cái chủ Samba Zangdok khí thế, thì ni Samba Zangdok thì chủ xiang yang chỉ là rất là đại biểu, thế là gì đó, xiang Zabala yang chỉ, thế là当年Samba Zangdok chế độ đó, thì bây giờ chế độ đấy,但当刚主相对没发现呢，那就没这样的被突出全部强度，被没这那生活着，战争着，这差别不多啊。这里你刚说相对工业的，被没这个感情过，这差别不多噻。是不是？And so that means that everyone should, the main thing is to have a good motivation, and that depends very much on having love and compassion. It's through having love and compassion that one has a good motivation. So that is very important. And being human, one could be like, one could become like a flesh-eating demon, like a wild beast. So it is very important to maintain love and compassion.
Thì thầy nói như vậy mọi người đó đều nên có cái tâm tốt lành. Nếu muốn có tâm tốt lành thì chúng ta cố gắng phát triển lòng từ bi, có lòng tốt. Thì chúng ta là người phàm thì cũng có lúc chúng ta giữ như là cái loài quỷ la sát ăn thịt. Thì như vậy đó là chúng ta cần chỉ giữ làm sao luôn luôn giữ được cái tâm của chúng ta hiền lành tốt lành. Làm dù mấy cái gì tục gì nào, mấy cái thiệt chịu gì nào, để做的像这个当里用过度。他没了相对没了，他基本不拿钱的，他健身着，他把生给着，这个钱不够吧？哎，你生不着，这个的，他健身他生给的，这时候开始这个的呢，心情下着啊，对你这时候咋着这个，送不咋这个，送不畅通这个，对这些，但没了相对没送的没个样。但是他缺的，你值的，压的，不值的，说不上这个，说不呀做的，说不其他不做，说不每个人的碰的，你咋对吧？在这一地方那是没来，天球，刚给没的，没当什么这个，天不没的，这个钱多对吧？在这地方是没的，但是那个当地的没制度，天球。做的像这个道理，用了被砸了钱的，被压过来上不。 So for humans, so that as human beings, we can have this particular quality, this special quality of having love and compassion. And if we don't have them, then, as he said, then we're just like a wild beast, like a lion, like a flesh-eating demon. It would be the same as them. What do lions, like, for example, do? They eat the flesh of other animals. You eat them while they're alive, drink their blood while they're alive. And then humans also do that with fish and insects and so on. They, eat them alive or cook them while they're still alive. And if you do that, then you're no different to these wild animals, wild beasts. So the special quality that humans can have is love and compassion, and so that is something that is very important. Thì làm người đó, ai cũng có thể có cái từ bi. Từ bi thì từ là cái tình thương đối với người khác, lòng tốt với người khác. Bi là biết xót xa khi người khác khổ. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta không có cái lòng từ bi đó, thì chúng ta có nhiều khi cũng giống như con sư tử dữ mà ăn thịt sống uống máu những cái con vật khác. Thì con người cũng vậy, con người có khi ăn thịt, ăn cả côn trùng nữa, rồi đem nấu nướng. Thì như vậy nếu là con người đó, thì chúng ta cũng có thể có lòng từ bi và chúng ta cũng có thể phát triển lòng từ bi được. Thì đây thì ngài chúng ta像这样的，刚才这个当你用过的那的，学法也不只有呢，你像这种有的，特别是神经充满当啊，像这有呢，像这类这样的，对嘛？多的叔叔不会当，叔叔个啥成着，对着的，那做个像这个只有的，对的大当，这个也有的。 第三季当个有嘛嘞，啊，就先去冲嘛个去，马桶哎呀，论马家呀，给这个的，论谁马家呀，给这个像这样的不是，如果我都上个。So what way do we have this love and compassion? How do we show that? It's through good conduct, and and that should be to all beings, of love and compassion for all beings. So we can, otherwise we can have love and compassion to one's own children and one's own family, but that is not enough. It's something that we should have for all beings and not harm any being. We need to have that kind of love and compassion. Thì như vậy đó,
Khi mà chúng ta thực sự có lòng từ bi đó thì nó sẽ lộ ra nhiều mặt. Ví dụ trong cái giới hạn của chúng ta thì chúng ta sẽ thể hiện ra cái sự tốt lành đó. Mà bây giờ là chúng ta cũng có từ bi, nhưng mà từ bi nó giới hạn, chẳng hạn từ bi thương vợ thương con gia đình mình thôi. Nhưng mà như vậy chưa đủ đối với người tu. Đối với người tu là phải có cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Đấy nhất là có cái tâm không có làm hại chúng sinh. 나랑 정돈바 산지 정단이 자와 시작했다가 그죠? 산지 시작했다가 수수 샤 심지 자발라 남그도가 심지 자발도서 배 무기치고 있나 배 또는 시라지기요나 그런 거 그샤 됐다 되지로 나랑 저 때도나 심지 자발 샤가로 마스터 나양 사고가 다나 심지 마시기 몰라 사고 심지 소보자 나때 아조라 야고 말해 캬버트 가조다 남바 남비 추바지기도 산지 좀더 지주 대대지기도 아니지 쇼바시와다 상세 쇼바이야 돼 같이 보래 아 캬버트다 심지가 너 심지 속라 고르와 아니 심지 소보자야 대대지나다 배고 사고에 상고래 So, our teachers, Shakyamuni Buddha, that's who we follow, and you see that there's the accounts of how he gave his own flesh to animals that were starving, compassion, he gave flesh to them. But for us instead, that we eat their flesh, or even while still alive, so that is not good. If we are followers of the Buddha, then we should have a peaceful conduct, compassionate conduct, not harm beings and respect the lives of other beings. So eating some animals or creatures while still alive, and that for a follower of the Buddha is a very shameful act. Thì đức bổn sư của chúng ta đó là Đức Phật Thích Ca, và chúng ta tu học theo Phật, chúng ta theo như ngài, thì chúng ta từng thấy là trong quá khứ ngài đã từng bi bố thí lót thịt cho thú vật bị đói ăn cho con đói ăn. Vì vậy chúng ta khác loài người đó, có những người họ còn ăn thịt của những con vật đang còn sống nhưng còn chút ít nữa. Thì như vậy chúng ta là người tu, chúng ta hãy có cái tâm bất hại, tức là đừng có sát sinh ăn thịt những con vật nó còn sống. Thì đó là một cái điều rất đáng xấu hổ cho người tu. 사실 남바와 개별 가지고 좀 양선이 강사지기도 제가 까지 좋아했는데 약속해. 샤마조에 약속해. 샤가나야 샤 용용지네. 샤먹고 맞아야지. 그지지는 야고도 다 산지가 송 개미 관절 보도 양적학지 요번 이명도 가능수 실무진 실적진이 되어 있나? 샤파키에 나요 말이에요. 다 산지가 샤 나와대양 개성대다 양나 나발이 양나 무게요 이쪽 대대리 제 가능수는 띠보진이 요리 깝질라 가레나 카라페 마우요 가레나 자야요아 집 깝질라 산지 좀들 그냥 샤소 파키에 송나도 아데리디 나가서 산지 진주지리디 까르지사와데 또대가예나 내상나 배야고래 대라데니 가서다 신체 마보지고 속잡이 그래 대라데니 가서다 속잡아 속잡이 리 만종야 아니 신체자나 판통야 가게와 자친구야 대다가양 판통 아니 소소지 수부표된다 마보지가요 배토 요사리 So for those who are practicing the Dharma, especially practicing the Mahayana, then it's best to
died without meat, is to not eat meat is best, or is to only eat a little, not a lot. The Buddhist teachings, there's more than 100 volumes, and so if within all those 100 volumes that apart from like permission for monks that they may eat meat while they're begging, so on, then but for people, ordinary people who can eat whenever they want or what they want. There's nor amongst these teachings where he says to eat meat. He says not to eat meat, and so Rinpoche thinks that this is a very good thing to do. It saves lives, it protects lives of beings, and so it's beneficial for beings, and it's like a good action, very fast, good karma, and it's also like healthy for the body. And there are many benefits that come from this. Như vậy nên chúng ta là người tu đại thừa thì chúng ta nên ăn chay, còn nếu mà không được thì chỉ nên ăn thịt ít thôi, chứ đừng ăn nhiều quá. Còn trong kinh Phật, cái trong bộ kinh Phật cũng có dạy cho các tỳ kheo, ví dụ như có những lúc cho thịt, chẳng hạn như khi đi khất thực người ta cho gì thì phải ăn đấy. Còn người phàm chúng ta thì ăn thịt cho thỏa thích, ăn cái kiểu khác. Như vậy là có lúc mà Phật dạy có lúc nào có thể ăn được, có lúc nào không ăn, nhưng mà tóm lại là chúng ta phải có cái tâm tốt lành, đừng có sát sinh và cái tâm làm lợi cho chúng sinh. Thì khi chúng ta giữ được như vậy đó là chúng ta sẽ giữ được cái giới hạn tốt lành, và thầy nói ăn chay đó nó cũng có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Thế thì mà chúng ta bên là Sakadawa, tanda Sakadawa đó, 상지 조단이 근종화 상지 조단이 넘버조가 상기와 상지 조단이 근양만이 나와 되려다 잡아채고 선망지의 나와지리 내가 나서 잡으려다 남비 용수 또한 개와주 도치 되려래 사가다와 되려니 처음하다 사가다위 나와 네 가지사야 다들이 신발이나 좀 국내 소리야 에너지와였나 예고요래 사무도. And then there's the Sagadawa, the Vaishika month, the Vesak month, and in that month, that's the month in which the Buddha was born, in which he attained Buddhahood, and which he passed into Nirvana. So it's a month in which these three great events occurred, and so for all Buddhists it's a special time for practice. So in this month it's very good to be eating a white diet, a vegetarian diet, and also for those who can do the practice of the nyungne, the fasting practice. This is also a good thing to do at that time. Thì nếu mà tập ăn chay đó, thì chúng ta có thể tập từ từ, ví dụ ăn chay vào những ngày rằm thì chẳng hoặc là ăn chay vào những cái dịp lễ lớn của Phật giáo, chẳng hạn những dịp như Đức Phật Đản Sanh, Phật Đền Đạo, Chuyển Pháp Luân, Phật Nhập Niết Bàn, v.v. Thì đó là những cái dịp tốt để cho chúng ta tập ăn chay. Hoặc là trong những cái dịp đó, những lễ đó thì chúng ta có thể thọ mát con trai cũng được, đó là những cái cơ hội rất tốt. Teni Chanamsuda Zobakonya Kachemore Sambadu Naranzo Namjin Long Day to Tabu Yoga, Seba Day Pusuko Borava, the day the Long Tawachi, and then Soso Soso Zatan, Zatan, the Tagabala, and it Long Tani, Tupajavia, the China, she the people you are. 시대 영어요 말에 근데 이 조박고네 다 참고제 특별제 대백한 참고를 상태도 아주 정상 아니 조카당 예만 정말 나도 메시지가 냐부다요 왔는데요 다 메시지가 냐부다도 두고진이 되고를 말도 셴 두배자니 되나 니만 소양 도로 말다 예나한다 기보양요 말에
이제 당세야 되어도 기위자와의 육도죠. 시간대 매다의 인생, 기위자와의 상다의 기위자와 같이 뭐요나요? 시간 매대지 빨라 생각을 송도요로 뒤뒤 남긴 가져다 지금 소박건데 생각을 뭐지? 반성 기보지 협을보다 수소보다 김성 직박을 매대 반성 수소 차보지네 로트보지야 그러니까 제보에서 또 And meditation on patience is important, because usually we can be like short-tempered, we can get angry, and within the family, people within the same family can get angry with each other and quarrel, and then they will not be happy, and this is not good. So to have patience and be kind, loving is very important. So in a family, if you have a husband and wife, they're going to spend their life together. So then they should be in harmony, not quarreling. If they're quarreling, and then they're going to be unhappy. So, and also anger is something that destroys merit. It's that anger is like fire and merit is like wood. So however much one has accumulated, anger will burn it up. And so one needs, generally speaking, one needs to have patience and to be in harmony, to live in harmony, to get on with people. And within a family, it's very important too for the people to be kind and loving and to maintain harmony. Việc hai thì cũng nhắc là chúng ta nên tập cái nhịn nhục, vì có nhiều người rất là dễ nổi nóng nên rồi cãi cọ, thì gây gổ vân vân, làm mất hạnh phúc, có thể mất hạnh phúc điển hình là trong gia đình. Trong gia đình có những cặp vợ chồng thì thầy nói là cần hòa thuận, đừng có gây gổ, cãi cọ, bởi vì cái tâm mình dễ sân dễ nóng. Thì cái tâm sân hận cũng giống như củi lửa. Ví dụ ngay cả công đức mình nó gặp lửa là như củi gặp lửa, rồi khi là nó đốt tan hết công đức mình. Thì như vậy là cái mình sống nên hòa thuận với mọi người xung quanh, và trong gia đình càng phải hòa thuận, thì có gây gỗ cãi cọ dễ nổi nóng. Thế thì là sao như trong dân thì chủ động sẽ xong rồi là tổ chức chế độ sẽ là ta mà tôi sang năm cái chuyện này của chị các thế là tổ chức chế độ sẽ thế nên là ta sao như trong dân thì chỉ sử dụng bị năng sản từ chế độ ta trao yên na yên na ta rồi ta chữa bệnh chữa thấu mà rồi chữa chế độ sẽ chữa bệnh đa để cho đấy thì đi chữa chết bản sinh của bạn là trao đổi mà chứ 차도지나야 보여 말에, 쏟아지나야 보여 말에, 아니 까지도제가나 야고요 말에, 대자라 정말 선선지 정말다 출당 준비 자야 보지, 아니 소소소소다 누가 예선도 쇼바 까고야 보지, 아니 다 정말 세바 소소지, 세바 시와지, 세바 기부지 용이 땅되니 세상도 나비야 대저용하다. So also then within the Buddhist book, that within the Dharma there is the Dharma companions, the Dharma friends, which means all those who are practicing together, or they are the like Vajra companions. And so this means all of the followers of the Dharma, the monks or lay people, all of them are Dharma companions. So it's not good for there to be envy or jealousy between them, or quarreling, or people saying bad things to each other. Therefore, that is not good. And so we should all be careful and act in accord with the Dharma, and and be able to control
control well our body, speech, and mind. And Rinpoche says he prays that we can be like that we can have minds that are peaceful and relaxed, and that we will all have long life and health. So he prays that this will be so. Thì Phật đã dạy đó là chúng ta là người tu, thì chúng ta là người tu cũng có những đạo hữu cùng nhau tu tập với nhau, chẳng hạn như người tu Kim Cang Thừa vẫn có những vị là Kim Cang Hữu, hay là những vị xuất gia tăng đoàn với nhau cũng có người cùng tu với nhau, hay là cư sĩ tại gia cũng có những đạo hữu với nhau. Thì trong tăng đoàn cái đạo hữu với nhau đó, cùng tu với nhau, thì chúng ta nên tránh cái việc mà đố kỵ ghen tị, cãi cọ nói xấu phỉ báng nhau. Thì như vậy chúng ta cần điều phối kiểm soát cái thân khẩu ý của mình. Và thầy nói là thầy nguyện cho mọi người là có được cái tâm an định hạnh phúc